without much modification. It is the constitutive exocytosis, constitutive secretion. Or in some cases, they can have their modification, further modification, regulated path, constitutive pathway and non-constitutive or regulated pathway. That some processing also go on in these vesicles, within the vesicles. And finally, the vesicle containing the material to be needed coming into the extracellular fluid to be carried by the blood. So those hormones that are required, those hormones or substances that are secreted, that require modification, they will have this effect. All the enzymes that are secreted, all the hormones, and all the proteins that have to be inserted in plasma membrane, in other sites or Golgi sites, or within this, they are produced by this in this. But where there is not much requirement, and in that case, they are produced in the cytosol with the help of free ribosomes. Suppose hemoglobin does not require to be come out of the cell, so it is produced by the free ribosomes. The enzyme, the proteins that are inserted into the peroxisome and mitochondria, they are mostly produced within the cytosol with the help of free ribosomes. Elsewhere, everywhere, proteins are transported in this. And for the proper transport, they have some sequences, or there are some carbohydrate moieties that are attached to them, so that they are sorted to appropriate position. They are sorted to the appropriate position. Suppose mannose 6-phosphate, that is the lysosomes, they contain mannose 6-phosphate, mannose 6-phosphate, and it is the marker, or it is the ticket by means of which the lysosomal enzymes are going to the lysosome. They have appropriate receptors by means of which they can recognize, and it will allow. And in this way, within the cell, particular area has some specific location of the particular enzymes or proteins, and it is due to this sort. And this is done by with the help within the Golgi apparatus. But whenever the regulated secretion, there are some processing within the vesicles. Take the example of parathyroid hormones. Parathyroid hormones, they are synthesized initially in the pre-pro form, then pro form, and then this. That is the mature parathyroid hormone. That is the pre-pro form. Pre-pro PTH. It contains 115 amino acids. And then pre-form will be removed either in the endoplasmic reticulum or in the Golgi apparatus, and there is this pro form, pro PTH, and it contains, that is the 94 amino acids, 96 amino acids, and then PTH is 90 amino acids, and that form is secret. And it goes Golgi apparatus or within the secretory vesicles. So in this way, they are put, and some proteins are produced within the cytosol, polyribosomes, mRNA associate with the ribosome, free ribosome, and they have cell, suppose keratin of the skin cells, hemoglobin of RBC, growing RBC, and they are within the cytosol, and some proteins that is transferred into peroxisome and mitochondria, they are produced within free cytosol. And these proteins, there are different sequences, either in the cytosolic protein or produced from the Golgi apparatus or endoplasmic reticulum. They have some sequences, particular sequences by means of which they can take it to their appropriate areas.
In current biochemistry text, they are discussing in detail. If you are interested, you can consult books and also have the help of internet to enrich your knowledge. Only basic parts or basic things can be explored in the class. So this is something about the Golgi apparatus. Special function is different types: glycosylation, carboxylation, splitting of the proteins, phosphate groups or sulfate groups may be inserted. They contain the huge number of enzymes. And in the cell, they are in this position. It is the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. They are sac-like structures. And in this way, they are produced early endosome by endocytosis, and then late, and then ultimately lysosome. Now, there are some time we can discuss about this mitochondria and apoptosis. Mitochondria. Within the RBCs are living cells, but mitochondria is not, because aerobic respiration is not required. Aerobic respiration is not required. So in human beings or higher mammals, there is no mitochondria within the RBCs. Anaerobic process is sufficient for their lifestyle. But in most of the cells that require energy from oxidative aerobic respiration, they have mitochondria. They are derived billions of years ago by incorporation of a bacteria, aerobic bacteria into the eukaryotic cells. Aerobic bacteria into the eukaryotic cells, and where they have immense function of generation of energy and oxidation along with phosphorylation, that is ATP formation, energy is stored, and this ATP is a coil that can be used for every cellular. And the mitochondria, they are of different shapes and sizes, but the basic structure is that they sausage structure and sausage-like, and they have this type of structure. There is the outer membrane and the inner membrane, and that is folded. Details can be known with the electron microscope. Light microscope can resolve, but not the details. It is double membrane, similar to that of the nucleus, double membrane, and this space is called intermembranous space. Or intercrystal space, and it is called crystal shells, ACLVES. They are folded. Inner membrane is folded. They form cells, and over which there are some projections. There are some projections in this. Outer membrane, inner membrane, and there are these projections in the cells, and the protein content of these membranes and their permeability is different. Some of the elements can easily enter to this outer membrane, but the inner membrane is relatively impermeable, and they have different transport mechanisms by which they can enter within the mitochondria, or if necessary, they can exit out of it. And these names of the proteins, they are present, you will find in biochemistry texts, but in general, and it is called matrix space within the inner membrane, and it contains the glycolytic enzymes.
glycolytic enzymes. Krebs cycles enzymes they are present. They are, excuse me. There are some. There is the oxidative process that after pyruvate. These enzymes are present in the. Before that, that is present in the cytosol. Now, and they contain this electron transporting proteins, and ultimately that's the protein responsible for ATP formation. They are placed in these cells. Some enzymes are located within this intercrystal space or intermembranous space, like cytochrome C, adenylate kinase, or so. I cannot remember everything. And there are, you will find their name in biochemistry text. Physiology text does not mention much. And they have this mitochondria's principal function is to generate ATP, oxidative phosphorylation. Besides this, it has also other effects. Mitochondria can store calcium and liberate during physiological processes. And it can also have this effect during apoptosis. Programmed cell death, it has their effect. And mitochondria, like bacteria, every bacteria has some bacteria, the bacteria do contain the DNA. Viruses contain either DNA or RNA. But the bacteria, they are separate organisms. They have DNA, and how they can proliferate. Proliferation mechanism is the same as in the higher animals. And they have their own genome. Yeah. No. Not. There are some transport. There are some channels. There are some location of some channels, and they are transferring this molecule from this side or from inside to outside. ATP is produced. It must come into the space outside the mitochondria. And their number do vary depending upon the aerobic respiration required. In the liver cell, they are in huge number. And in part of the cell where it is actually the aerobic respiration is required, ATP is required, then their number is more. As for example, in the proximal convoluted tubule, in the basal part of the cell, there is the good number of mitochondria. Suppose in case of renal epithelial cells, and they are connected. And they have folded and they contain numerous mitochondria. Because active transport is going to the basilar space, and so there is requirement of ATP in this position. So they are more numerous in the part of the cell where there is requirement of energy. Similarly, those cells that has less requirement of oxygen and their number of mitochondria is less. There are two types of muscle. Those muscles, they are red muscles, they contain more mitochondria than the white muscles. Their functions are also different. Some are continuously active, contracted, where there is more mitochondria. Suppose in cardiac muscle, cardiac number is more. Or where in the fast muscles, where there are some, but the number is more. And in part of the cell, where there is more ATP is required, and then the mitochondria is. Suppose in case of there is the retinal receptors. In some part there are conglomeration of this mitochondria. In the middle part of this span there is congregation of this mitochondria.
but more function is required. Now this, within this and the shells, they contain the electron carriers, and ultimately that is they are produced. And bacteria is a free living organism, it must have its DNA. Basic thing is that from DNA to mRNA is produced, and from mRNA to proteins are synthesized. So there is a germline is the DNA, and protein, from the protein is the ultimately the mortal substance is produced. See, budding from the germline. DNA ke tumi bij hisabe dhorte paro, and from which they have all the information, and from which a mortal individual is produced, living individual, budding from the germline. In the mitochondria, there the DNA, there this, and their numbers are two, and they are circular molecules. They are circular molecules, double stranded circular molecules. 1,6,5,6,9 base pair. Wherein haploid genuine individual is in billion, 3 into 10 to the power 9 base pairs. And these base pairs are there, base pairs. And they have different number 2 to 10 in a cell, in a mitochondria. And they have not only this, they have other apparatus for the protein synthesis. They have ribosomes, and they contain, that is the ribosomal RNA and also tRNA. They can form mRNA themselves, and they can synthesize protein. But their numbers are very few in comparison to the proteins in the mitochondria. 99% proteins present in the mitochondria. 99%. From the nuclear DNA. 99% of the, so they are symbiosis. That is some symbiosis between them. Symbiosis between the cell and the bacteria. Symbiosis. 99% of the mitochondria of this mitochondrial proteins is produced by the nuclear DNA. Only 1%, but it is required. It is essential in that some components of the oxidative chain is produced by this. 13 proteins most important. And that is, suppose they are present in the different complexes 1, 2, 3, 4 and 5 complexes, and only 1% by this. Suppose it is 1% is mitochondrial DNA. And if you take a small part and then it is expanded, you see that it is in this position. Suppose it is the inner mitochondrial membrane, and it is the intermembranous space, and it is the matrix space if you consider. Then they are disposed in different ways. Complex is NADH dehydrogens. They are L pattern. They are there. Suppose in L pattern they are disposed. L pattern. And in that case, it contains mitochondrial, and there is the nuclear. Mitochondrial protein, it is 7 in number, and nuclear protein are much more in number, and it is the complex NADH dehydrogenase or complex 1, and complex 2
is like this structure given in the, it is succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. It is NADH dehydrogenase. Dehydrogenase. It is succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. Dehydrogenase. And then there is another structure. Ubiquinone, cytochrome C, the oxidoreductase. And then this is cytochrome C oxidase or COX. Cytochrome C oxidase or COX. And then this component is most important. Then it is this. It is the ATP synthase. It is the ATP synthase. ATP synthase. ATP synthase. And where from ADP, adenosine diphosphate, ATP is produced. ATP synthase. It is the 5. It is a 1, 2, 3, 4, and 5. And suppose in this case, this mitochondrial contribution is 0, and 1, 3, 2 is their reactive contribution, 3, 4, and so these are this contribution of mitochondrial derived proteins, total 30, 13, 10 or 13. And in this case, it is much more. Suppose in this case, it is 4, 10, and 14. Their contribution, nuclear. And I cannot remember everything. Probably it is 79. You will consult the text for the accurate value. Accurate. কিছু ভুল করেও লেখা উচিত যে তোমরা এটা দেখো যে ভুলটা বেরিয়েছে, তোমাদের নলেজটা প্রমাণ হবে যে না এই লোকটি জায়গাটা ভুল করেছিল এবং যেটা আমার যথাযথ জানা আছে। অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ। আমরা সব ইগনোরেন্ট কাজে গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ বইয়ে কি আছে দেখো, সবাই বলে না সবসময় দেখবে তর্ক করছে লোক, এটা কি আছে মানে এই জন্য আমাদের বলা শাস্ত্রে বলেছে গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা। কাজে আমরা তো ইগনোরেন্ট লোক, সেই জন্য আমাদের কিছু ভুল হবে। এই জন্য এগুলো বই থেকে দেখবে, বুঝতে পেরেছো? না দেখে তুমি কি শিখবে? তোমার শেখার দরকার। So in this way, so the 13 proteins are important. They are in different complexes. And in these courses, what occurs? Hydrogen ion to move from this space to intermembrane space. Hydrogen ion. 1, 3, 4. Hydrogen ion. Their numbers are also given in biochemistry texts. And when hydrogen ion do enter by this process, and then there is generation of ATP in this. And there is movement of subparts, movement of the some parts of this ATP. There is a movement. They are formed of numerous subunits, and there are some movement, some excel, and there are some elements that can move. Not all the part of the molecule move. There is some movement at the time of ATP generation. Movement. And in this way, ATP is produced. Aerobic process. And in course of time, there is electron transfer, and ultimately, oxygen will take this electron. At this and then there is combustion in this. Hydrogen plus water, oxygen is, and there is formation of water. And energy is utilized in that way that when this enters with this ATP synthase, F0, F1 part
they are formed. And they are formed of subunits. And their axil to have some movement. Some part of this they have the movement during the formation of. If they do not enter through this, then there is energy is liberated. Energy is liberated. Yeah. Energy is liberated. But ATP is not uncoupling proteins. Uncoupled. If hydrogen do enter by any other channels, by some drugs or so, that will in this way they will enter. They shunt in this path. If they do not enter through this, then there is formation of water, combustion, but this heat cannot be consumed. Uncoupled. And this is in this way mitochondria do have their action. Uncoupled. Here I was spelling the COUPLEUN কাপলিং হচ্ছে যেমন একটা সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, হ্যাঁ, যেরকম এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং, স্কেলেটাল মাসেল, যেমন তোমার লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার, আগে তুমি বিদ্যুৎ দেখলে তারপরে গর্জনটা শুনতে পাচ্ছ, যেমন লোকের মধ্যে বসচা হয় প্রথমে, তারপরে মারামারি হয়, সেরকম এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং, হ্যাঁ, তাই না? প্রথমে শত্রুতা হলো আমার সঙ্গে, বেশিরভাগ লোকে আমার শত্রু, কাছে তাদের সঙ্গে আমার যখন দেখা সাক্ষাৎ হয় সবসময় গালাগালি এরকম হয়, খুব কমই ভদ্র ব্যবহার। কারণ এটা হচ্ছে এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং। নেচার, উই আর নট আউটসাইড নেচার, এইভাবেই। Now mitochondria has a role in apoptosis. 10 minutes time and we will have some idea how apoptosis should take. Cells can die itself from our skin, superficial surface, they are coming out, and from this, suppose from the intestine, they are the villi, from the tip of the villi cells are coming out, and there is no inflammation in them. They are programmed cells, and this spelling is apoptosis. Apoptosis. They are combined together. Apoptosis. From the Greek root, ptosis means that is falling down. Ptosis of this eyelids. If there is some nerve pulse, hard nerve pulse, then there is the falling of the eyelid. It is called ptosis. Similarly, apoptosis. Spontaneously they are falling out. Programmed cell death, and it is required. Programmed cell death. Typical examples: stopping of the intestinal epithelial cell from the tip of the villi. And also during development, it is important in the development. In the development of the nervous system, huge numbers of neurons are produced, but lot of goes down, and then others will suffer. Similarly, whenever there is development of the immune system in the thymus or this bone marrow or so, in that case, huge numbers of immunocytes are produced, and they automatically die to be replaced by the brain. Better immunocompetency. That is the waves of the finger during development. The fingers and toes, they are connected by the wave, and they do this. In the development of the reproductive system, that is the genital ducts, male and female. They are to some extent initially they have both the components, and in respective sexes, the opposite genital ducts are by the process of apoptosis. They may be involved, and in this way, some diseases can have this apoptosis. They are related to aging, and also that is the abnormal or normal apoptosis is there. In apoptosis, it is due to the genetically programmed cell. There is no inflammation, and there is another term that is necrosis. Necrosis is the
So killing of the cells, and it is a cell suicide program, and in this way they have their within necrosis. If there is some trauma, some acid is applied, or if there is some due to some disease, there is cells are there is the cells that can be killed, and in that case there are some differences. There is swelling of the cell, swelling of the organelles, rupture of the cell, cell content will come out, and they will produce inflammation. Inflammation, that is the dilatation of the blood vessels. There is the contents of the plasma, they will come out. There may be pain, there may be redness and inflammation. But it is not so. The cells do not swell. They will shrink, and gradually they will separate. They form apoptotic bodies, and they are engulfed by the neighboring cells and also by the process of phagocytosis. In case of necrosis, the cells will swell. Cells will swell. Suppose it is a small cell and the cell will swell. It is a cell and the cell will swell, and ultimately it will burst and necrosis. But in apoptosis, the cell will undergo, there is the condensation of the nuclear condensation, and also cytoplasmic condensation, and there is bleb formation, and they will split into this type of particles. That is called apoptotic bodies, and they are engulfed by the phagocytes, neighboring cells, or by professional phagocytes. They will not rupture, they will constrict. And there is DNA fragmentation, nuclear and chromosomal and cytoplasmic condensation. There are formation of the blebs. There is this position from the blebs. This is called blebs. And ultimately, they are broken down into parts. No cellular content coming down, and they are engulfed by these cells. কেউ জানতে পারে, এবং সুইসাইড যারা করে নানা রকম মনোকষ্টে, তারা দেখবে যে কোনো জায়গায় যায় যেখানে অন্য মানুষ তাদেরকে ওই কাজ থেকে বিরত না করতে পারে, এবং তারপরে কোনো একটা পদ্ধতি নেয় যাতে তার হয়ে যায়, বিনাশ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছি? সেখানে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। পাশের লোকেরা বলছে কিছু জানতে তো পারি, পাশের ঘরে যে ছিল সে কিছু তো জানতে পারে, তারপরে দেখে যে কোনো জায়গা থেকে হয়তো ঝুলছে বা কিছু করছে, সেক্ষেত্রে তারা সেখানে কোনো শব্দ কিছু নেই, কোনো ইনফরমেশন নেই, গন্ডগোল নেই, চুপি সারে কাজ, তাহলে সেখানে সেটা হচ্ছে সুইসাইড। সেরকম হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস, সে বিভক্ত হয়ে গেল, এরকম দ্যাটস কল্ড অ্যাপোপ্টোটিক বডিজ। And it is by the different mechanisms and different pathways, extrinsic pathway and intrinsic pathway, and how they are within 5 minutes it is sufficient for me to cover, but you have to go through books or internet to have them. Suppose it is an extrinsic pathway and intrinsic pathway. One is extrinsic pathway. Suppose there are some receptors that's called death receptors, and they bind with some extracellular elements, and suppose they are FAS or tumor necrosis factor or others. Factor alpha, I cannot remember everything. And when they will form FADD, adapter proteins, with the FADD, and they unite with the FADD, and in this way it will activate caspase 8. Caspase 8. Caspases are produced. 16 proteases. There are a good number of proteases, and 16 proteases are related to apoptosis, and it will activate this. And caspase 8, then it will activate or more proteins similar to so caspase 3 or so. So they are initiator proteins and they are executor proteins. So it is the extrinsic pathway. Similarly, from the mitochondria,
within the mitochondria in this space, that is cytochrome C. When the cell is in stress, any form of stress, continuous stress, there is no necrosis. There is no necrosis, but cytochrome C is coming out. When the cytochrome C is coming out from the mitochondrial inner space, cytochrome C is coming out, cytochrome C. And it will unite with other cellular proteins, and they form apoptotic bodies. Apoptotic bodies, that wheel-like structure. One, two, three, four, five, six, 7. Wheel-like structure. Along with caspase 9, procaspase 9 and other elements, they will form the wheel-like structures. And they form apoptosomes, wheel-like structures. 7-headed, and they will possess activation of caspase 9, and it can also have this effect upon this to activate this caspase 3, and also other caspases like caspase 7, 2, etc. They are ultimately, they will have their effect. 16 proteases. They will act upon the nucleus. And they will destroy the nuclear material. That is the DNA fragmentation. And they will destroy the cytoskeletal elements. And when the cytoskeletal element destroyed, then the cell will collapse. I think you have gone to this cytoskeletal element also. We have discussed the other day. By the potential you can remember cytoskeletal elements. Microtubule, microfilament, and intermediate filaments. Especially structural is the intermediate filaments. And if these filaments, they go on destruction and on enzyme, so they will collapse. Collapsing of the nuclear condensation of the chromatin and also cytoplasm. And there is membrane bleb formation. Because the membranes are connected to the extracellular space and also with the cytoskeleton they are maintained. And if they are not there, then there is membrane bleb formation. And ultimately, there is rupture of them. But then no cellular element will come out to the outside to produce inflammation. Similarly, there are other also, suppose these natural killer cells and other T lymphocytes, they can produce some substances like they have perforins. They can generate perforin, granzymes, GRANZYM. They act upon, they produce spores, perforins. And in this way, they can have that effect upon caspase 8 activities. So these are relatively complicated. You will in the internet you will find multiple their discussions. কাজে তোমাদের মধ্যে যাদের মনে করতে অসুবিধা আছে আমি বা নোটিশ বোর্ডে একটা আমি চার্ট দিয়ে দেব এটার ক্যাসপেজে অ্যাক্টিভেশনের চার্ট সেটা তোমার এই টেক্সট বই থেকে আমি নিয়েছি ওটা দিয়ে দেবো ওটা তুমি ফটো তুলে রাখতে পারবে এবং তারপরে আমার সঙ্গে যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আলোচনা করতে পারবো এবং ওখানে যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি অ্যান্টি অ্যাপিটোটিক প্রো অ্যাপিটোটিক প্রসেস ইজ এ কমপ্লেক্স process and so you can have this from this figure and they are I have given their full forms of this abbreviation এবং সেখানে তুমি সেখান থেকে তুমি শিখতে পারবে আর যদি প্রয়োজন মনে করো যে না এটা আলোচনা করার দরকার আছে তখন আমাদের যে ক্লাস আছে যে সময় আমাদের তোমার গ্রুপ ডিসকাশনের যে ক্লাস সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে স্যার এটা দিয়েছে এটা কি বোঝাতে চাইছে আর নিজেরা যদি পড়ে বুঝতে পারো তাহলে তো ওকে Internet has different figures. I have produced for those who can consider yourself and for my purpose. I mean, to the notice board, what I mean. Obviously, we will be discussing something related to the development of an embryo. Already, yes, coming. Already. The embryo is in the endometrial stroma. It is implanted there.
about the development during the second week. One of the teachers has discussed everything. Right? Last Wednesday. Growth and development during the second week. The teacher has discussed all those things. Now, what the embryo and associated structures look like as it is there in the endometrial stroma, I have to draw a diagram first, a schematic diagram of the thing. Yes. Remember all the time that this is a highly magnified proportion of the embryo at this stage of development. এই যে ডায়াগ্রামগুলো আমরা বোর্ডে আঁকছি এগুলো কিন্তু অনেক বড় করে দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে? only a few millimeter at the most the size of the embryo with the associated structures in the endometrial stroma at this stage of development, ঠিক আছে? What I have shown is obviously from your knowledge, I think you can appreciate this is nothing but the trophoblastic tissue with the lacunae. The lacunae are there in the syncytial trophoblast. Syncytial trophoblast is nothing but a multinucleated mass of cytoplasm. ঠিক আছে? Multinucleated mass of cytoplasm with no definite cell boundaries. That is syncytial trophoblast. By this line represents the cells with defined margins. Therefore, this is nothing but the cytotrophoblast. ঠিক আছে? This line, white line, represents the cytotrophoblast. ঠিক আছে? This is syncytial trophoblast with the lacunae in place. Sir has already told you that by the end of second week, there will be growth of cytotrophoblast within the syncytial trophoblast. Columns of cytotrophoblast will be growing within the syncytial trophoblast. ঠিক আছে? Like this. These are the columns. These are the columns extending from the cytotrophoblast within the syncytial trophoblast. These are the columns. এগুলো হচ্ছে সেই কলাম। ঠিক আছে? These are nothing but the primary villi. These are the primary villi. ঠিক আছে? These are the primary villi. এগুলো প্রাইমারি villi. আমি কিন্তু সেল দেখাচ্ছি না। Schematic diagram, I am not showing the cells. I can show the cells, কিন্তু time consuming বলে আমি সেল দেখাচ্ছি না। These are the primary villi. That means the trophoblastic tissue has undergone a villus transformation, ঠিক আছে, which will help the embryo to get nourishment from the mother. By the end of the second week, uteroplacental circulation has been established. Sir has told you about that, I know. তাই তো বলেছেন যে already maternal blood vessels will be eroded by the syncytial trophoblast. Maternal blood will begin to
to circulate within the lacunae. এই যে ল্যাকিউনার ভেতরে ল্যাকিউনি will be filled with maternal blood. তো আমি দেখাতে পারি, দেখানো এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, কিন্তু রেড চক থাকতে হবে। আমার মনে হচ্ছে রেড চক এখানে নেই, কাজেই আমার দরকার নেই দেখানো, ঠিক আছে। Here in this lacunae there will be maternal blood. Some sort of circulation between the mother and the embryo will begin by the end of the second week of development, ঠিক আছে। Besides the cytotrophoblastic layer, here there will be inside, there will be another tissue. I know Sir has told you about that also. What is that another tissue which will be lining the cytotrophoblast towards the end of the second week of development? Please tell me. Only we will be giving you lectures and you will listen and forget. এই করে তো চলে না। You have to read also. না পড়লে তো কোনো লাভ নেই, ক্লাস নেই। What will be there? Lining the cyto inside. What will be there? Inside of the cytotrophoblast. Follow towards the second week of development. Sir তো বলেছে। That is a very important tissue. জানতেই হবে। হ্যাঁ বলো কি বলছো? এক্সট্রা, হ্যাঁ ইয়েস, এক্সট্রা এমব্রিয়নিক প্রাইমারি মেসোডার্ম, এক্সট্রা এমব্রিয়নিক প্রাইমারি মেসোডার্ম, এই সব কথাগুলো বলতে হবে। তুমি এক্সট্রা এমব্রিয়নিক যদি নাও বলো, টেল মি ইট ইজ প্রাইমারি মেসোডার্ম, ঠিক আছে। এক্সট্রা এমব্রিয়নিক না বললেও হবে। প্রাইমারি মেসোডার্ম মিন্স ইট ইজ এক্সট্রা এমব্রিয়নিক। কারণ তুমি দেখবে আজকে যখনই আমি পরে ডিসকাস করব, within the embryonic body there will be mesodermal tissue like this mesoderm, but since it is within the embryo and develops later, it is being called as secondary mesoderm, ঠিক আছে। তাহলে প্রাইমারি মেসোডার্ম মানে ইট ইজ এক্সট্রা এমব্রিয়নিক, ঠিক আছে। তাহলে মেসোডার্ম উই ইউজ টু শো বাই গ্রিন, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম, এটা হচ্ছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম। দিস ইজ এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম, ঠিক আছে, লাইনিং দ্য ইনসাইড অফ দ্য সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, ঠিক আছে। এইটা এক্সট্রা এমব্রিয়নিক মেসোডার্ম এন্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি এর ইম্পর্টেন্স বুঝতে পারছো না, কিন্তু ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ বিং আস্কড the presence of this primary mesoderm, once this primary mesoderm is being laid down inside the cytotrophoblast, this vesicle, এই যে ভেসিকলটা আমরা দেখছি, within which we will be finding floating the embryo, this vesicle will be called as the chorionic vesicle, বুঝেছো। এই প্রশ্নটা আমাদের অ্যানাটমি ডিসিপ্লিনে প্রফেসরশিপ ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয়, বুঝেছো, যে from when the blastocyst, ঠিক আছে, will be called as a chorionic vesicle, বা what is chorion জিজ্ঞেস করা হয় প্রফেসরশিপ ইন্টারভিউতে। তাহলে বুঝতে পারছো কতটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস এটা। তাহলে once the primary mesoderm is being laid down inside the cytotrophoblast, the thing will be called as the chorion, chorionic cavity, বুঝেছো। এইটা হয়ে গেল chorionic cavity। এই যে ক্যাভিটিটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হয়ে গেল chorionic cavity। এবার তাহলে chorionic cavity, এই যে স্ফেরিক্যাল জিনিসটা, এটা কিন্তু সেকশনাল প্রোফাইল, মনে রাখবে, এটা কিন্তু স্ফেরিক্যাল জিনিসটা, এটা একটা সেকশনাল প্রোফাইল আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে this chorionic vesicle is lined by, what are the tissues that line the chorionic vesicle from inside outwards? Primary mesoderm, then the cytotrophoblast, and finally the syncytiotrophoblast. Nothing else is there. Then it is as simple as that. From within outwards or from inside outwards, the layers are primary mesoderm, cytotrophoblast, syncytiotrophoblast, ঠিক আছে। নাও হিয়ার দেখো, এই জায়গাটায় আমরা ট্রোফোপ্লাস্টিক টিস্যু, I have made it thick. Elsewhere in this chorionic vesicle I have made it thin.
আমি এরকম থিম করেছি কেন? This part of the Korean, a little later will be like a bush, bush, bush মানে জানো ঝোপঝাড় আমরা বলি, তাহলে ঝোপঝাড়ের মতো দেখতে হয়ে যাবে। trees with branches, small trees with branches sprouting from the stem, ওই রকম দেখতে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক সেই জন্য এটাকে কি বলা হয়? বুশি কোরিয়ান, ইংরেজিতে বুশি কোরিয়ান। কিন্তু বুশি কোরিয়ান নাম দিয়ে কিন্তু ডাক্তারিতে চলবে না। এটা আমি তোমাকে বোঝাবার জন্য বললাম। ডাক্তারিতে এর একটা ফ্যান্সিফুল নাম আছে এবং সেই ফ্যান্সিফুল নামের জন্যই অ্যানাটমি ডিফিকাল্ট। অ্যানাটমিতে তোমাকে এই ফ্যান্সিফুল নামগুলোই মনে রাখতে হবে, তার কারণ এই নামই তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে গাইনি অবস্টেটিক্সে। বুশি কোরিয়ান বললে কিন্তু the obstetrician or gynecologist will not be satisfied. আরে বুশি কোরিয়ান আমি জানি, কি নাম তুই পড়েছিস বলতো অ্যানাটমিতে? তখন তোমাকে নামটাই বলতে হবে। নামটা হচ্ছে কোরিয়ান ফ্রন্ডোসা। ঠিক আছে, এই সমস্ত ঘটমটো নামই কিন্তু তোমাকে মুখস্থ করতে হবে, নো ওয়ে আউট। বুঝেছো? বায়োলজিক্যাল সায়েন্স যখন পড়তে এসছো তখন তোমাকে এইসবই মনে রাখতে হবে। কোরিয়ান ফ্রন্ডোসা, কোরিয়ান ফ্রন্ডোসা জিনিসটা দেখতে কিরকম? ইট রিজেম্বলস এ বুশ। ঠিক আছে, স্মল ট্রিজ উইথ স্প্রাউটিং ব্রাঞ্চেস। এই যে কোরিয়ানটা আছে রিলেটিভলি থিন, ঠিক আছে, ইট উইল বি অফ নো ইউজ টু দ্য এমব্রিও ল্যাটার অন। আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট দেখবো ট্রোফোপ্লাস্টের ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড গ্রোথ, তুমি দেখতে পাবে এই কোরিয়ানটার কোনো ভ্যালু নেই, বাট this will be there in some form or other, but it will serve no useful purpose for the embryo. It will be redundant. সেই জন্য এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে কোরিয়ান লিভি। এর নাম হচ্ছে কোরিয়ান লিভি, কোরিয়ান লিভি, কোরিয়ান লিভি। ঠিক আছে, এইটার নাম। তাহলে এইরকম ব্যাপারটা কখন হয়েছে? টুয়ার্ডস দ্য সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট। নাও অবভিয়াসলি উই আর নট ফাইন্ডিং দ্য এমব্রিও উইদিন দিস থিং। এখন পর্যন্ত আমি যা এঁকেছি এখানে এমব্রিও নেই। ঠিক আছে, আই উইল অ্যাড অ্যানাদার থিং ফ্রম দিস থিং, আই উইল অ্যাড অ্যানাদার থিং ইন দিস ডায়াগ্রাম, অ্যান্ড দ্যাট থিং ইজ লাইক দিস, made up of primary mesoderm. This is made up of primary mesoderm. আমি এই টিস্যুটাকে ডিফাইন করে দিচ্ছি বাই এ লাইন। প্রাইমারি মেসোডার্ম, এখান থেকে একটা এরকম স্প্রাউটিং একটা কিছু আছে, এটার নাম বলো, স্যার বলেছেন। ভেরি ভেরি গুড, দিস ইজ কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম। ঠিক আছে, কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম মানে কি? প্রাইমারি মেসোডার্ম আছে। This is the forerunner of the future umbilical cord, by which the fetus will be anchored to the placenta. ঠিক আছে, কর্ড বলে যে জিনিসটা তোমরা দেখোনি তো এখন, তোমাদের ইচ্ছেও নেই। এমব্রিওলজি শুরু হয়েছে, স্যার সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টে বলেছেন যে কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম আছে। তুমি আমার অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্টে হয়তো গিয়েছো, তুমি কিন্তু কাউকে বলনি যে স্যার আমাদের তো এরকম কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম বলা হলো, স্যার বলেওছেন যে ইট ইজ দ্য ফোররানার অর ইট ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য আম্বিলিকাল কর্ড, স্যার ওইটা কি দেখতে পেতে পারি? তুমি যদি একবার চেষ্টা করতে, আমার ডিপার্টমেন্টে কিন্তু ফিটাস আছে উইথ আম্বিলিকাল কর্ড, দেখা যাবে যে সত্যি সত্যি আম্বিলিকাল কর্ড তুমি দেখোনি। তুমি তো সবে মাত্র এমবার্ক করেছো মেডিকেল সায়েন্স, তো যেটা দিয়ে তুমি মায়ের পেটে ঝুলতে ইউট্রাসের ভেতরে প্লাসেন্টা থেকে, সেটা একবার দেখার ইচ্ছে তোমাদের হয় হবে, মাঝে মাঝে এগুলোও করতে হবে। তো যাই হোক, গিয়ে আমি তোমাকে বলছি, আমি তোমাকে এমনি বললাম উৎসাহ দেওয়ার জন্য, তুমি সময় বের করে দেখো, এক্ষুনি দেখার দরকার নেই। তুমি যদি মনে করো, কারণ এখন না আজ আর কাল একটু ডিপার্টমেন্ট বিজি থাকবে, আজকালের পরে তুমি যে কোনো দিন যাবে, সুরেশ আছে,
গিয়ে বলবে ও তোমাকে দেখিয়ে দেবে, আমি বলে রাখবো দেখিয়ে দেবে যে হাউ দ্য আম্বিলিকাল কর্ড লুকস লাইক। কিন্তু ওই যে আম্বিলিকাল কর্ড যেটা তুমি দেখবে, ঠিক আছে, ওই জিনিস কিন্তু তুমি, এইটা কিন্তু সেই জিনিস নয়, এটা একটা আনডিফারেন্সিয়েটেড মাস অফ মেসোডার্ম, কিন্তু এটাই হচ্ছে এটার থেকেই ডেভেলপ করবে আলটিমেটলি আম্বিলিকাল। ঠিক আছে, ওটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, সেটা তুমি যখন পরে জানবে তুমি দেখতে পাবে। তাহলে দিস ইজ দ্য কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম। তাহলে কানেক্টিং স্টক মেসোডার্ম অর দ্য ফিউচার আম্বিলিকাল কর্ড। এইবার আমি এখানে এমব্রিও দেখাতে পারি, এখানে আমি এমব্রিওটা দেখাতে পারি। এইবার দেখো আমি দেখাচ্ছি। আমি এই মেসোডার্মটা এই দিয়েই আঁকলাম কিন্তু জিনিসটা, ঠিক আছে। এটা কি দাঁড়িয়ে গেল? এটা অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, ঠিক আছে। আর এই যে ঠিক করে দেখেছি, এটা হচ্ছে সেই সেল যারা এই অ্যামনিওব্লাস্টের জন্ম দিয়েছে। These are the cells which give rise to the amnioblasts lining the amniotic cavity. তার মানে এই যে আমি লাইন এটা এঁকেছি, ঠিক একটা জিনিস, এটা হচ্ছে একটা ল্যামিনা মেড আপ অফ হাই কলামনার সেলস, এপিব্লাস্ট। দিস ইজ দ্য এপিব্লাস্ট ল্যামিনা, ঠিক আছে। এই ল্যামিনাটা রিলেটিভলি থিন as compared to the epiblast lamina. এই ল্যামিনা, this is the lamina of hypoblast, this is the lamina of hypoblast, and here lies the primary yolk sac, here lies the primary yolk sac lined by hypoblast, ঠিক আছে। তাহলে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটির বাইরেও প্রাইমারি মেসোডার্ম আছে, এখানেও প্রাইমারি মেসোডার্ম আছে। তাহলে এটা কি হলো? আমি দেখো সব জিনিস কিন্তু রিপিট করছি, এন্ড অফ সেকেন্ড উইকে যা আছে সেটাই কিন্তু রিপিট করছি। অলরেডি 20 মিনিটস হ্যাভ গান ইন রিপিটিং দ্য সেকেন্ড উইক। কেন করছি? বিকজ ইউ আর দ্য বিগিনার, ইউ আর নাও দ্য বিগিনার। সেই জন্য আমি রিপিট করছি, কারণ এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আসে না। কিন্তু এই বেসিক জিনিস তোমার যদি আইডিয়া না থাকে, তুমি কিছু ধরতেই পারবে না এমব্রিওলজি। ভীষণ কঠিন কিন্তু এমব্রিওলজি, কাজে এই বেসিক আইডিয়া তোমার থাকতেই হবে, কারণ এর উপর এটা তো ফাউন্ডেশন। যেমন অ্যানাটমি ফাউন্ডেশন, ফিজিওলজি ফাউন্ডেশন, বায়োকেমিস্ট্রি ফাউন্ডেশনাল সায়েন্স অফ মেডিকেল সায়েন্স, সেই রকম এইটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ, এমব্রিওলজি। তাহলে এটা, তাহলে এমব্রিওটা কোথায়? এমব্রিওটা কিন্তু এইটা, এইটা এইটুকু হচ্ছে এমব্রিও, বাকি সবকিছুই এক্সট্রা এমব্রিও, ঠিক আছে। বাকি সবকিছুই এক্সট্রা এমব্রিও। এটা অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, এটা ইয়ক স্যাক ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য এমব্রিও প্রপার। ফ্রম নাও অন ফর এ ফিউ ডেজ ইন আওয়ার ডিসকাশন, আমি কেন এগুলো আঁকলাম তার কারণ হচ্ছে, in the coming days while discussing general embryology, we will not be discussing the changes that occur simultaneously in the extra embryonic tissues, because we cannot accommodate the changes in the extra embryonic tissue with the profound changes that will be occurring in the embryo proper. আমরা একটা ক্লাসে কিন্তু মানে একটা 50 মিনিট বা 1 ঘন্টার ক্লাসে আমরা কভার করতে পারবো না, but the changes occur simultaneously. Remember, which of the two tissues is more important? We are giving more importance to the embryo from now on. আমরা embryo নিয়ে সবকিছু বলবো, তার কারণ embryo will convert into a fetus and then the all important offspring, তাই না? মানুষটাকেই তো আমাদের দরকার, সেই জন্য আমরা মানুষটাকে নিয়েই চিন্তা ভাবনা করছি। তাহলে ওটা কি রিডান্ডেন্ট? মোটেই। তার কারণ that extra embryonic tissue will be giving rise to the placenta, the all important thing,
which will be there till the birth of the child. Till the birth of the child, it will be there very much in the uterus. The cord, it will be there. It will be there till the birth of the child. Only after the birth of the child, we will clamp the cord, not before that. We will clamp the cord. Once I clamp the cord, the child will be deprived of everything which is being delivered by the mother. That means the child is in a position to survive in the external world on its own. So long it is within the mother's womb, umbilical cord দিয়ে যে ব্লাড আসছে বা যে ব্লাড ফিটাস থেকে চলে যাচ্ছে সেটাকে আমি কিন্তু ক্ল্যাম্প করতে পারবো না, রেখে দিতে হবে। তাহলে এভরিথিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তুমি যখন নর্মাল লেবার পার্সু করবে, তুমি দেখবে প্রথম আফটার লেবার পেন, the first thing that comes out is obviously the baby. ঠিক আছে, বেবিটাকে বের করাই যেন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। বেবিটা বেরিয়ে এলো, তুমি হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে হয়ে গেছে। তোমাকে তখন সিস্টার বলবে, এই যে কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, প্ল্যাসেন্টাটা কে বের করবে? মজা কি নাকি? প্ল্যাসেন্টাটাকে বের করতে হবে তো, প্ল্যাসেন্টা তো রয়ে গেছে ইউট্রাস। প্ল্যাসেন্টা, the cord, rest of the cord, তুমি ক্ল্যাম্প করে কেটে দিয়েছো কর্ডকে। একটা লং সেগমেন্ট অফ দ্য cord is there hanging down from the placenta, and the membranes মানে এই সমস্ত বস্তু, এই যে সব বস্তু, এগুলোকে তো বের করতে হবে, বুঝেছো? এক্সপালশন অফ প্ল্যাসেন্টা তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ইউ হ্যাভ টু পুট ট্র্যাকশন আপন দ্য cord। তুমি বাচ্চা বেরিয়ে গেছে, হাত তাড়াতাড়ি ধুয়ে আমি যাবো, গিয়ে বড় গোল ঘরে গিয়ে তুমি টান মারলে বিপত্তি হবে, নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। সব বলবেন অবস্টেট্রিশিয়ান যে কতটা সময় দিতে হবে। আফটার when you can pull the cord and the placenta will be out. তুমি যদি ওইসব রেখে দাও, তাহলে তুমি জানি না, তোমাদের জন্মের আগেই মনে হয় স্মিতা পাতিল মারা গেছে। স্মিতা পাতিলের নাম শুনেছো? একটু পোস্টপার্টাম হেমারেজ, ডিভাস্টেটিং হেমারেজ। ইমার্জেন্সি মেজার না নিলে মাদার উইল ডাই। গ্রামে গঞ্জে প্রচুর মা মারা যায়, যে মেটার্নাল মর্টালিটি হয় না, এখনো তো মেটার্নাল মর্টালিটি আছে, বুঝেছো? চাইল্ড বার্থের সময় মা মারা যায়। তা মারা যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে এই আফটার বার্থ হয়, এক্সপালশন অফ দ্য প্ল্যাসেন্টাটা হয়। বাচ্চাটা বেঁচে গেল কিন্তু মা, বুঝেছো? কাজেই এই কিছুটা কিন্তু আমি পড়াবো না মানে এই কিছুটার ইম্পর্টেন্স নেই তা না, এটাই তো সবকিছু। টু প্রোভাইড নারিশমেন্ট টু দ্য ফিটাস থ্রুআউট ইটস ইন্ট্রাইউট্রাইন লাইফ। ওটা ছাড়া তো নিউবর্ন আসতোই না পৃথিবী, বুঝেছো? তার মানে হচ্ছে এই যে জিনিসটা তুমি দেখছো কোরিয়ান ফ্রান্ডোসাম, এই জায়গাটা তো কোরিয়ান ফ্রান্ডোসাম, 3 ডাইমেনশনে এটা একটা বেশ বড় একটা জিনিস হবে। এই কোরিয়ান ফ্রান্ডোসামের সঙ্গে মেটার্নাল টিস্যু উইল ইন্টিগ্রেট। মেটার্নাল টিস্যু মানে চেঞ্জ এন্ডোমেট্রিয়াম, মানে স্যার বলেছে ডেসিডুয়া বেজালিস ও ইন্টিগ্রেট করে এই কোরিয়ান ফ্রান্ডোসামের সঙ্গে করে, যেটাকে গ্রাম বাংলায় বলে ফুল, সেই প্ল্যাসেন্টার জন্ম। বুঝেছো? গ্রাম বাংলায় মাদার এসে, তুমি যদি হেলথ সেন্টারে চাকরি করো, মাদার এসে মানে মাদারের পার্টি, যে মাদারের ডেলিভারি হয়েছে, পার্টি এসে নার্সের কাছে জিজ্ঞেস করে, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে, ফুলটাও বেরিয়ে গেছে, চিন্তা করবে। ফুলটা কি? প্ল্যাসেন্টা। মানে প্ল্যাসেন্টাটাকে কাটলে ফুলের মতো লাগে, বুঝেছো? কাটলে তুমি যদি প্ল্যাসেন্টাটাকে কাটো, সেকশন করো, একেবারে ফুল যেরকম এই যে ডালিয়া টালিয়া ফুল আছে না, ঠিক ওই রকম দেখতে প্ল্যাসেন্টা, ল্যাবরিনথাইন ইন নেচার। তো যাই হোক, তাহলে এগুলোর যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু আমরা এক্সট্রা এমব্রিয়নিক টিস্যু সাইমালটেনিয়াসলি বলতে পারবো। ওই যে প্রাইমারি ভিলাই বলে স্যার থেমে গেছে, ওখান থেকে সেকেন্ডারি ভিলাই হবে, ওখান থেকে টার্সিয়ারি ভিলাই হবে, ওখান থেকে আমি টার্মিনাল ভিলাই পাবো। Along with that, there will be changes in the decidua.
তাহলে সেগুলো কি বলবো না? অবশ্যই বলা হবে, পরে আমরা বলবো। কিন্তু গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি চলে। একটা গ্রো করছে আর একটা গ্রো করছে না তা কিন্তু নয়, বুঝেছো? দুটোই গ্রো করে। এবং তোমাকে মনে রাখতে হবে ইনিশিয়াল মান্থস অফ প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু এর গ্রোথটাই অনেক বেশি। মানে গ্রোথ সেইভাবে যদি ভাবি, হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলি অক্সিটিভ গ্রোথ। অক্সিটিভ গ্রোথ, ঠিক আছে, মানে গ্রোথ ইন ডাইমেনশন, কিন্তু ট্রোফোব্লাস্টিক টিস্যুটি বেশি দেন দ্য অক্সিটিভ গ্রোথ অফ দ্য এমব্রিও। এমব্রিও কিন্তু ডাইমেনশনে মানে এমব্রিওতে মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রোথ, সেলুলার গ্রোথ। ট্রোফোব্লাস্টেও সেলুলার গ্রোথ হয়, কিন্তু সেলুলার গ্রোথটা এত বেশি যে ডাইমেনশনাল গ্রোথও বেশি আর্লি মান্থস। কেন? এমব্রিওকে বাঁচাতে হবে তো। তাহলে এ যদি বড় না হয় কি করে বেশি বেশি করে রক্ত দেবে? বুঝেছো? কাজে ইনিশিয়াল মান্থস অফ প্রেগন্যান্সিতে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক টিস্যুর গ্রোথ বেশি। গ্রোথ বেশি হয়ে অবশ্যই গ্রোথটা একটা সময় থামবে। বাই দ্য মিডল অফ প্রেগন্যান্সি গ্রোথটা থেমে যায়, সেসেশন অফ গ্রোথ। তারপরে অ্যালাউ করে দেয় এবার এমব্রিও তুই বাড়ে, সব আমি তৈরি করে দিয়েছি, আমার কাছ থেকে তুই খা আর বড়। তাহলে সেকেন্ড হাফ অফ প্রেগন্যান্সিতে ফিটাসটা গ্রো করে, বুঝেছো? তার কারণ যে প্রোভাইড করবে নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড অক্সিজেন সে তার টার্মিনাল স্টেজ বাই দ্য মিডল অফ প্রেগন্যান্সি এসে। তো এগুলো কি? এগুলো পরীক্ষায় আসবে, মোটেই আসবে। তো সবসময় কি আমি পরীক্ষার জন্য পড়াবো না? আরে বাবা, এই ফান্ডামেন্টাল জিনিস তোমাকে জানতেই হবে, কারণ এই ফান্ডামেন্টাল জিনিস না জানলে তুমি গাইনোকোলজি অবস্টেট্রিক্স কিছু বুঝতেই পারবে, বিশেষ করে অবস্টেট্রিক্স, বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা আমরা এন্টায়ারলি আমাদের পারভিউ থেকে কিন্তু ফ্রম নাও অন আমরা বাদ দিই। আমি এত সব কথা বললাম এই জন্য। আচ্ছা, এবার এই যে ক্যাভিটিটা, এই ক্যাভিটিটা এখন যে পড়ে রইল, এমব্রিও ইজ হ্যাঙ্গিং দেয়ার with these balloons or the vesicles, এই ক্যাভিটিটার নাম কি? কোরিয়ানিক ক্যাভিটি, কোরিয়ানের ভেতরে, অথবা এক্সট্রা এমব্রিয়নিক সিলোম। স্যার বলেছে এক্সট্রা এমব্রিয়নিক সিলোম। যখনই আমি এমব্রিওটাকে দেখাচ্ছি, এই প্রাইমারি মেসোডামটা আবার দু রকম নাম আছে। এই প্রাইমারি মেসোডাম, এই যে প্রাইমারি মেসোডাম দেখছি কাভারিং দ্য ইয়ক স্যাক, এটাকে আমরা বলি স্প্ল্যাঙ্কনোপ্লুরিক or splanchnic primary mesoderm, ঠিক আছে? Rest of the primary mesoderm lining the amniotic cavity, the primary mesoderm in the connecting stalk, the primary mesoderm lining the chorionic cavity, this is being called as somatopleuric or somatic primary. এই টার্ম দুটো তোমাকে মনে রাখতে হবে। কেন? এই একই টার্ম যখন আমরা এমব্রিও প্রপারে ঢুকবো, সেখানে যে সেকেন্ডারি মেসোডার্ম হবে সেখানেও তুমি দেখবে সোম্যাটোপ্লুরিক অর সোম্যাটিক মেসোডার্ম থাকবে, স্প্ল্যাঙ্কনিক মেসোডার্ম থাকবে। স্প্ল্যাঙ্কনিক কথাটার মানে কি? ভিসেরা। স্প্ল্যাঙ্কনিক কথাটার মানে হচ্ছে ভিসেরা, অর্গান। সোম্যাটিক মানে বডি। তাহলে দ্য মেসোডার্ম রিলেটেড টু বডি ইজ সোম্যাটিক, দ্য মেসোডার্ম রিলেটেড টু ভিসেরা অর অর্গান ইজ স্প্ল্যাঙ্কনিক। তাহলে ইয়ক স্যাককে যে লাইন করে মেসোডার্ম আছে, অর ফর দ্যাট ম্যাটার এমব্রিওর ভেতরে যে মেসোডার্ম আছে, আমরা সেকেন্ডারি স্প্ল্যাঙ্কনিক বলছি। কেন? এই যে ইয়ক স্যাক, প্রাইমারি ইয়ক স্যাক, it will be replaced very soon. It will be replaced at the towards the end of the second week. স্যার মনে হয় বলেছে it will be replaced by secondary ইয়ক স্যাক। প্রাইমারি ইয়ক স্যাকের ভেতরেই সেকেন্ডারি ইয়ক স্যাক তৈরি হয়, ঠিক আছে? At the end of the second week or at the beginning, at the beginning of the third week, there will be secondary yolk sac. এবার এই যে সেকেন্ডারি yolk sac, that will give rise to the all important GI tract. বুঝেছো? আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি, না খেলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী বাঁচবে না, বুঝেছো? বাঁচার জন্য খাই, সেটাও যেমন সত্যি, তার থেকে বড় সত্যি হচ্ছে খাওয়ার জন্যই আমরা বেঁচে থাকি। ইফ উই আর ডিপ্রাইভড অফ আওয়ার ফুড, তাহলে আমরা মরে যাব, তাহলে লাইফের কোনো মানেই থাকে। সেই জন্য মনে রাখবে জিআই ট্র্যাক্ট হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট।
এবং পেট ভর্তি, এই যে আমার পেট, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, তুমি খুললেই শুধুই দেখবে জিআই ট্র্যাক্ট, জিআই ট্র্যাক্ট অ্যান্ড, বুঝেছো? 20 ফিট লেন্থ, তোমার আর হাইট কতটুকু? এইটুকু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ভেতরে 20 ফিট লেন্থ অফ জেজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম অনলি উইল বি, শুধু জেজুনাম ইলিয়াম, এরপরে লার্জ গাট আছে, কিছুই তুমি দেখতে পারবে না আনলেস তুমি ওদের ডিসপ্লেস করো। ডিসপ্লেস না করলে ইউ ক্যানট সি দ্য কিডনিস, ইউ ক্যানট সি দ্য ব্লাডার, ইউ ক্যানট সি দ্য ইউটেরাস ইন উইমেন, দেখতেই পাবে। আরে বাবা, খাবো তবে তো গিয়ে সবকিছু গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হবে, আমি বাঁচবো। কাজে সেই জন্য খাওয়ার অর্গ্যানকে কিন্তু বিশাল বড় করেছে, বুঝেছো? যাতে করে ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন প্রপারলি, বুঝেছো? তাহলে স্প্ল্যাঙ্কনিক মেসোডার্ম মানে মনে রাখবে অর্গ্যান, এবং সেই অর্গ্যানটা ছোট কথায়, যেহেতু আমরা ইয়ক স্যাককে কাভার করে দেখতে পাচ্ছি, ইয়ক তো তুমি জানো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। বার্ডসের ইয়ক তো সবসময় খাচ্ছ, মুরগির ডিম খাচ্ছ, ভেতরের হলুদটাই তো ইয়ক, ওটার ভেতরেই তো এমব্রিও ডেভেলপ করে, ওটাই তো এমব্রিওকে, বার্ড এমব্রিওকে ফুড প্রোভাইড করে, বুঝেছো? তাহলে ইয়ক স্যাক হচ্ছে এখান থেকে, সেকেন্ডারি ইয়ক স্যাক থেকে জিআই ট্র্যাক্ট বা গাট টিউব ডেভেলপ, সেই জন্য আমরা এটাকে স্প্ল্যাঙ্কনিক মেসোডার্ম বলছি, বাকি সবই হচ্ছে সোম্যাটিক। তাহলে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে কিন্তু বাদ দিয়ে দেব। তাহলে এই জায়গাটা মনে রেখো, কোরিয়ান ফ্রন্টোসোম টেক্স পার্ট ইন দ্য ফর্মেশন অফ প্লাসেন্টা, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু আফটার বার্থের কনস্টিটিউয়েন্ট এলিমেন্টসের একেবারে বেসিক ফাউন্ডেশন কিন্তু বলে দিলাম, যে এই জায়গাটা উইথ ডেসিডুয়া বেসালিস, will be giving rise to the placenta, this thing will be giving rise to the umbilical cord, and these things together, এর সঙ্গে ডেসিডুয়ার ইনকর্পোরেশন থাকবে, ঠিক আছে, will be giving rise to the membranes of after birth expulsion কাদের হয়? after the birth of the baby, placenta, umbilical cord and the membranes। লিখে রাখো, এগুলো আমরা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি, তখন তোমরা হা করে থাকো, বলতে পারো। after birth expulsion of placenta, umbilical cord, membranes, ঠিক আছে? মোটামুটি more or less 15 minutes after the birth of the newborn এগুলোর এক্সপালশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার আমরা চলে আসি আজকের টপিক প্রপারলি। তাহলে আমরা আজকে কোথায় ফোকাস করব? আমরা ফোকাস করব এই এমব্রিও প্রপার্টি, থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট, embryo proper. তাহলে at the beginning of the third week, the embryo proper is more or less like a circular disc, ঠিক আছে, with an upper or dorsal lamina and a lower or ventral lamina. The upper lamina is epiblast, the ventral lamina is hypoblast. তাহলে একটা bilaminar disc at the end of the second week or at the beginning of the third week. It is in the form of a bilaminar disc, ঠিক আছে? তাহলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। At the beginning of the third week, embryo at the beginning of the third week, it is a bilaminar disc, একটা ডরসাল এপিব্লাস্ট ল্যামিনা আছে, একটা ডরসাল এপিব্লাস্ট ল্যামিনা আছে, একটা ভেন্ট্রাল হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা আছে, একটা ভেন্ট্রাল হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা আছে, ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা। এইবার so long the embryo is having blast cells, primitive cells, obviously আমরা যখন blast cells বলছি, these are primitive cells, epiblast, hypoblast. Now from the beginning of the third week, a very important phenomenon will take place involving the embryo. That phenomenon is responsible for giving rise to the three basic germinal layers
that will comprise the embryo from the third week onwards. এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু যে জার্ম লেয়ার্স পেয়েছি, this will no longer be there in the embryo. ঠিক আছে? This will be replaced by something new. Now the three germinal layers that will evolve from these layers, the three germinal layers that will evolve in the third week, and those are the foundational layers of the embryonic body. The three layers are dorsoventrally, ectoderm, dorsoventrally, ectoderm. The ventral one is endoderm, and in between we will find the mesoderm. তাহলে in the third week, the bilaminar disc will be replaced by a trilaminar disc. The embryo will be discoid throughout the third week. It will be in the form of a disc. But instead of having two laminae in the form of hypoblast, epiblast in the second week, এই রকম দুটো ল্যামিনা আছে, এটা এপিব্লাস্ট, এটা হাইপোব্লাস্ট, মাঝখানে একটা ল্যামিনা ইনকর্পোরেটেড হবে। ঠিক আছে, ট্রাইল্যামিনার হয়ে যাবে। But the embryo is very much, its shape will be very much in the form of a disc. But the disc will no longer be circular, neither it will be oval. ঠিক আছে, সার্কুলারও নয়, ওভালও নয়। আমরা এন্ড অফ দ্য থার্ড উইকে আমরা দেখব the disc will be pear shaped with an expanded cranial end and a narrow caudal end. ঠিক আছে, তার মানে দেখো in the third week the axis of the embryo will be determined. আমি যখনই বলছি the disc will be pear shaped, দেখিয়ে দেবো ছবি, the cranial end will be expanded, the caudal end or tail end will be narrow, তার মানে head end tail end আমি বুঝতে পারছি। তাহলে definitely there will be something towards the head end যেটা আমাকে হেল্প করবে to identify the head, and there must be something which will help us to identify the tail. Similarly, the mediolateral axis will also be determined. আমরা দেখব কিছু জিনিস which will be closer to the midline and which will be away from the midline. তাহলে নিশ্চয়ই মিডলাইনকে ডিফাইন করার জন্য কিছু আসবে, বুঝেছো? সেরকম আমরা ডর্সোভেন্ট্রাল অ্যাক্সিসটা এখন থেকেই বুঝতে পারছি, the epiblast lamina is dorsal, কাজেই ডর্সোভেন্ট্রাল অ্যাক্সিসটাও বুঝতে পারবো। dorsally here lies the epiblast, later on dorsally will be the ectoderm. ঠিক আছে, এবার ectoderm-এর ডেরিভেটিভ আসবে, তারা dorsally বসবে across the midline, by the side of the midline। ঠিক আছে, তাহলে থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ভীষণ, কিন্তু যে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টটা থার্ড উইকে হবে সেই ইভেন্টটার নাম কি, সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেই ইভেন্টটার নাম হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট, থার্ড উইক জুড়ে চলবে, এটা চলবে বেশ কিছুদিন ধরে চলবে। এই ইভেন্টটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রুলেশন। This is the phenomenal event that will take place in the third week of development involving the embryonic body. এবার embryonic bodyটা কিরকম দেখতে, আমি তোমাকে বললাম পেয়ার শেপ মানে কি, ডিশটা দেখতে এইরকম। হলো না সিমেট্রিক্যাল, ধরো মোরাললেস এইরকম মতো দেখছি। ঠিক আছে, ডিশটা এইরকম দেখতে, হেড এন্ডটা এক্সপ্যান্ডেড,
তারপরে গ্র্যাজুয়ালি ইট ন্যারোস ডাউন টুয়ার্ডস দ্য টেল এন্ড, টুয়ার্ডস দ্য টেল এন্ড ইট ন্যারোস ডাউন লাইক দিস। ঠিক আছে, এইরকম একটা চেহারা নেবে, চট করে নেবে না কিন্তু, প্রথমে সার্কুলার, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি towards the end of the third week we will find a disc like this having 3 lamina. এবার এই যে গ্যাস্ট্রুলেশন প্রসেসটা আমি তো বলছি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনা। প্রসেসটা তাহলে কি, হোয়াট উইল হ্যাপেন, এপিব্লাস্ট সেলস ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য থার্ড উইক, এই যে ধরো এটা আমরা ডরসাল অ্যাসপেক্ট দেখছি, তাহলে এখানে হাই কলামনার এপিব্লাস্ট সেলস আছে। ঠিক আছে, আমি ডরসাল অ্যাসপেক্ট থেকে ডিসটা দেখছি, তাহলে এখানে হাই কলামনার এপিব্লাস্ট সেলস আছে। ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য থার্ড উইক দ্য এপিব্লাস্ট সেলস উইল মাল্টিপ্লাই rapidly, very rapidly. Rapid multiplication of epiblast cells will occur. But the dimension of the disc will fail to cooperate with such multiplication. মানে এই যে ডাইমেনশনটা আছে, ধরো আমি বলছি 0.5 মিলিমিটার ডাইমেনশন আছে ডিস্ক, মাইক্রোস্কোপ, সেই ডাইমেনশনটা বাড়ছে কিন্তু এপিব্লাস্ট সেলস আর মাল্টিপ্লাই, তাহলে স্পেস লাগবে তো, তাই না? স্পেস ছাড়া কি করে হবে বলো, বাড়ছে না তো, ডিস্কের ডাইমেনশন বাড়ছে না, তাহলে দেয়ার উইল বি হিপিং আপ অফ সেলস। হিপিং আপ, সেলস গুলো একটা জায়গায় গিয়ে জড়ো, একটা নির্দিষ্ট জায়গা। Heaping up of cells will occur in the form of a linear heaping, বুঝেছো, একটা linear heaping up of cells involving the central axis of the disc, somewhere in the central axis of the disc, somewhere along the central axis. তাহলে ধরো এইরকম জায়গায় হিপিং আপ হচ্ছে সেল, এই হচ্ছে সেই হিপিং আপ, লিনিয়ার, more or less linear. লিনিয়ার মানে কি আর জিওমেট্রিক লাইন হবে এইরকম, ঠিক আছে, একটা হিপিং আপ অফ সেলস হচ্ছে। নাও দিস হিপিং আপ অফ সেলস will be in the form of a line somewhere along the central axis of the disc with a knob towards the head end, with a knob towards the head end. তার মানে এই যখনই আমি বলছি উইথ এ নব টুয়ার্ডস দ্য হেড এন্ড, টুয়ার্ডস একটা হেড এন্ডের দিকে একটা নব আছে, একটা নব আছে, দেখো তাহলে হেড এন্ড ডিফাইন্ড হয়ে গেল, বুঝেছো? হেড এন্ড কিন্তু ডিফাইন্ড হয়ে গেল। তাহলে আমি কি করে বললাম, তার কারণ আমার কাছে তো ইভলিউশনারি ফুটপ্রিন্ট আছে, আমি তো অন্য অ্যানিমালের ডেভেলপমেন্ট দেখতে দেখতে এসছি, যে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের মাথায়, প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ওই যে নবটা, ওর কাছাকাছি জায়গাগুলো ওই মাথার সব জিনিস তৈরি, বুঝেছো? হিউম্যান এমব্রিও তো কিছু নভেল নয়, ভার্টিব্রেট কিংডমে অন্য এমব্রিও আছে, সব এমব্রিওতেই এরকম গ্যাস্ট্রুলেশন প্রসেস আছে, ঠিক আছে? তাহলে ওয়ান্স আমি যখন বলছি যে এরকম একটা লিনিয়ার অর্গানাইজেশন হচ্ছে যেখানে এসে সেলগুলো সব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং হেড এন্ডে একটা নব লাইক এলিভেশন দেখতে পাচ্ছি, নব লাইক, ঠিক আছে, তখনই হেড এন্ড ডিটারমিন হয়ে গেল, বুঝেছি? এইবার কি হবে, এটা ধরো এইরকম জায়গায়, প্রথম আমরা এইরকম জায়গায় দেখতে পেয়েছি, এবার আমরা দেখব এই যে জায়গাটা টুয়ার্ডস দ্য হেড এন্ড, সেলস এত র্যাপিডলি এখানে এত সব জিনিস সেলস ফেলস ইত্যাদি হতে শুরু করবে যে এইটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি পুশড হবে, এটা গ্র্যাজুয়ালি পুশড হবে টুয়ার্ড, এটাকে ফেলে দিলে হবে, এটাকে রাখতে হবে, কিন্তু এটা বাই দ্য বিল্ট আপ অফ সেলস টুয়ার্ডস দ্য হেড এন্ড ইট উইল বি পুশড টুয়ার্ডস দ্য টেল। তাহলে এটাকে আমরা দেখতে পাবো এই থার্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টের ল্যাটার পার্টে, আমরা এটাকে দেখতে পাবো টুয়ার্ডস দ্য টেল, এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো, এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে? তাহলে আমি একটা চেঞ্জ কি বললাম, যে এপিব্লাস্ট সেলস
they are multiplying at a very rapid rate. ঠিক আছে? And they seek a place along the central axis. ঠিক আছে? ঠিক আছে? And there will be heaping up. সেল বাড়ছে তো, কাজে একটা উঁচু হয়ে একটা রিজের মতো তৈরি, একটা লিনিয়ার রিজ, আর তার মাথায় একটা নব। এবার এই জিনিসটার নাম কি এইটা জানো, নামটা আমি এক্ষুনি আসছি। এবার এখানে মজার কথা হচ্ছে, এখানে not only the epiblast cells, multiplying epiblast cells will aggregate over here. ঠিক আছে? Once they are here, we will find these cells undergo a qualitative change. বুঝেছো? কোয়ান্টিটিতে তো চেঞ্জ হলোই, নাম্বারে বাড়লো, যার জন্য হিপিং আপ হলো, দাঁড়িয়ে উঠলো, একটা লিনিয়ার দাঁড়িয়ে ওঠা জিনিস, তার মাথায় একটা নব। প্লাস দেয়ার উইল বি এ কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ ইন দ্য সেল শেপ। সেলগুলো ফ্লাশ শেপ, ফ্লাশ শেপ, বুঝেছো? ফ্লাশ শেপ মানে সেলগুলো হাই কলামনার ছিল, এইরকম দেখতে ছিল সেলগুলো, সেখান থেকে সেলগুলো হয়ে যাবে এইরকম, এইরকম হয়ে যাবে ফ্লাশ শেপ। কেন হচ্ছে সেলগুলোর এরকম চেঞ্জ? যাতে করে ultimately they can slip through this place and be incorporated between the epiblast and hypoblast, মাঝখানে যাতে জায়গা করতে পারে। ওই যে মেসোডার্ম তৈরি হবে বলেছি, বুঝেছো? তাহলে এই যে স্লিপিং থ্রু, এটাকে আমরা বলি ইনগ্রেশন, ইনভ্যাজিনেশন, ইনগ্রেশন, ইনভ্যাজিনেশন of the changed cells through this place. Ingression, invagination. তাহলে কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ হলো ইনভলভিং দ্য এপিব্লাস্ট, মাল্টিপ্লিকেশন, প্লাস তার সঙ্গে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ। কখন কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে? when the cells arrive here only. তাহলে এই আমি বারবার যে বলছি only here, only here, এই কথা চলবে না, আমাকে নাম দিতেই হবে। তাহলে এইটার নাম কি? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এইটা পরীক্ষায় আসবে শর্ট। এটার নাম হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোড। ঠিক আছে? তাহলে ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য থার্ড উইক, ইনভলভিং দ্য এমব্রিয়নিক ডিস্ক টুয়ার্ডস ইটস caudal end, will develop the primitive streak, primitive node. Primitive streak, primitive streak, primitive streak, সব বানান টানান কঠিন কিন্তু। primitive streak, primitive node, primitive node। যারা ভার্নাকুলার মিডিয়াম থেকে এসছো তাদের একটু অসুবিধা হবে ইনিশিয়ালি, ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা এসছো তাদের অসুবিধা নেই। প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোড। ঠিক আছে? এবার তাহলে all the multiplying cells which will ultimately leave the epiblast lamina and will settle somewhere within the confines of the disc. ঠিক আছে? all the epiblast cells which are multiplying don't find place, enough space in the epiblast lamina proper. পাচ্ছে না তো জায়গা। সিঙ্গল সেল লেয়ার আমরা বলেছি, হাই কলামনার সেল, they will migrate towards the primitive streak and node. And অনন্ত সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না রে ভাই, তাই তো পাহাড় হয়ে যাবে। they will slip through the streak and the node. তাহলে স্লিপ থ্রু করবার জন্য ইনভলভিং দ্য স্ট্রিক সেন্ট্রালি আমরা একটা গ্রুভ দেখতে পাবো। বুঝেছো? তার মানে এই যে রিচটা হয়েছিল, একটা গ্রুভ তৈরি হবে, গ্রুভ, গ্রুভ। বুঝেছো? আর এই যে নোডটা আছে, এই নোডের ভেতরে একটা গর্ত তৈরি হবে। এই গ্রুপটা গিয়ে নোডকে ইনভলভ করবে, তাহলে একটা গর্ত তৈরি হবে। দেখবে বই এরকম ছবি দেওয়া আছে, এইখানে গর্তটার ছবি ফাঁক করা আছে, আর এইখানে এইরকম ফাঁক করা আছে। এই হচ্ছে একটা জিনিস, এটা কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য গ্রুপ, উইথ দ্য গ্রুপ। তাহলে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ভেতরে
একটা গ্রুপ তৈরি হলো, আর এইখানে একটা গর্ত তৈরি হলো, প্রিমিটিভ পিট। তাহলে প্রিমিটিভ নোড, সেখানে একটা গর্ত আছে, প্রিমিটিভ পিট, আর প্রিমিটিভ ট্রিকে একটা গ্রুপ আছে। এই যে প্রিমিটিভ নোড, এটার আর একটা নাম আছে, মনে রাখতে হবে, এর নাম হচ্ছে হেনসেন্স নোড। হেনসেন্স নোড, HENSE, হেনসেন্স নোড, সাহেবের নাম অনুযায়ী। তাহলে প্রিমিটিভ নোড, প্রিমিটিভ স্ট্রিক। এবার এখানে সেলগুলো আসছে, দাঁড়াচ্ছে, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে। কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ মানে শুধু কি সেল শেপে চেঞ্জ? মোটেই না, প্রোফাউন্ড চেঞ্জেস হচ্ছে সেল, ইন দ্য সেল ইন্টিরিয়ার, সেলুলার ইন্টিরিয়ার, মলিকুলার চেঞ্জেস, সেগুলো তোমাকে জানতে হবে, বুঝেছো? প্রোফাউন্ড মলিকুলার চেঞ্জেস উইল ইনভলভ দ্য সেল, ঠিক আছে? জিন এক্সপ্রেশন, কিছু সেলে একরকম জিন এক্সপ্রেস হচ্ছে, আর কিছু সেলে আর এক রকম জিন এক্সপ্রেস হচ্ছে। এই কাণ্ড কারখানা চলতে থাকছে, বুঝেছো? এই কাণ্ড কারখানা চলছে, কে ইনডিউস করছে? তাহলে এই কাণ্ড কারখানাটাকে কে ইনডিউস করছে? ইনডিউস করছে এই পার্টিকুলার জায়গাটা। জায়গাটা মানে নাম তো দিয়ে দিয়েছি, প্রিমিটিভ স্ট্রিক এন্ড প্রিমিটিভ। সেই জন্য একে কি বলা হচ্ছে? একে বলা হচ্ছে অর্গানাইজার। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা, এ হচ্ছে অর্গানাইজার অফ দ্য ফাংশন। এই যে ডেভেলপমেন্ট, যে ফাংশন, ফাংশনের মধ্যে যে কোনো একটা ফাংশন করতে গেলে একজন অর্গানাইজার লাগে না? ধরে সব গোলমাল হয়ে যায়, এ হচ্ছে অর্গানাইজার। এ এবার থেকে ডিকটেট করবে, সো লং ইট ইজ দেয়ার, যে হাউ দ্য ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস উইল গো অন। এ ডিকটেট করবে, কাজে এ হচ্ছে অর্গানাইজারের রোল প্লে করছে। তাহলে তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে, ভাইবা পরীক্ষায়, যে who plays in the early weeks of development, what is that important structure that plays the role of organizer? Without the role of an organizer, আমি তুমি কেউ এই পৃথিবীতে আসতে পারতাম না, সব ডিফর্মড হয়ে জন্ম নিতাম, বুঝেছো? তাহলে অর্গানাইজার, এই যে ডেভেলপমেন্টাল ইভেন্টস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অর্গানাইজার, প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোড। তাহলে এ হচ্ছে অর্গানাইজার, অর্গানাইজার, ঠিক আছে? অর্গানাইজার। আমেরিকানরা এস লেখে, ইংরেজরা জেড লেখে, আমি জেড লিখলাম। আমি ইংরেজও নই, আমেরিকানও নই, আমি একটা ছাপোষা ভারত, যাই হোক, কিন্তু আমাকে ইংরেজিতে পড়াতে হচ্ছে, কি করব? তাহলে অর্গানাইজার, প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ। এইবার কথা হচ্ছে ইন হুইচ ওয়ে ইট অর্গানাইজ। বলে শুধু আমি তোমাকে অর্গানাইজার বললাম, কিছু মানে তো নেই। এ কি করে বলো তো? এই প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোড উইল বি দেয়ার from the beginning of the third week, মানে 15th to 17th day, এই সময় থেকে এটা থাকতে শুরু করলো। It will be there till the 5th week of the month, বুঝেছো? তাহলে এই দিনগুলো তোমার মনে হচ্ছে কি আছে, থার্ড উইক থেকে 5th উইক। আরে বাবা, প্রথম 8 সপ্তাহ হচ্ছে তোমার আমার প্রত্যেকের জীবনের ভাইটাল। ওই প্রথম 8 সপ্তাহ তোমার মা বা আমার মা কোনো ইনডিসক্রিশন করেনি বলে আমি তুমি পৃথিবীতে এসেছি নর্মাল, বুঝেছো? কাজে প্রথম 8 সপ্তাহটা কি আমরা বলি এমব্রিয়নিক। এই 8 সপ্তাহে ইনডিসক্রিশন করলে কিন্তু বাচ্চার কনজেনিটাল অ্যানোমালি হবেই হবে, বাচ্চা মরেও যেতে পারে। এমন ডিভাস্টেটিং কনজেনিটাল অ্যানোমালি যে ডেড বেবি হবে, স্টিলবর্ন হবে যাকে আমরা বলি, অথবা কনজেনিটাল অ্যানোমালি নিয়ে জন্ম। মানে এইগুলোই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা। প্রথম 8 সপ্তাহ যখন মার বেলি, অ্যাবডোমেন বাড়েই, মা বুঝতে পারে মিস করে পিরিয়ড, মা বুঝতে পারে কিছু এসছে, কিন্তু মায়ের বেলি দেখে কেউ, বাইরের লোক কেউ বুঝতেই পারে না, বুঝেছো? এবার মা দেখলো, কেউ তো জানে না কিছু, আমি যা খুশি তাই করি, বাস বাচ্চার 12টা 13টা। সামান্য ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ, উল্টোপাল্টা ওষুধ খেলে, লেম্যান তো, সবাই তো আর ডাক্তার নয়, সামান্য ওষুধ খেলে বাচ্চার বিপত্তি, বুঝেছো? তার কারণ এই ফার্স্ট 8 উইকস এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে সমস্ত অর্গান সিস্টেম তার
কমপ্লিট ফাউন্ডেশন লেট ডাউন। তুমি দেখবে কিডনি, লিভার, যত অর্গান আছে সব ফাউন্ডেশন তৈরি করে। পরে গিয়ে কি হয়, ফিটাল পিরিয়ডে অনলি গ্রোথ, শুধু গ্রোথ হয় আর কিছু চেঞ্জেস। কাজে ফাউন্ডেশনটা কিন্তু এই প্রথম 8 উইকস, সেই ফাউন্ডেশনের শুরু ফার্টিলাইজেশনের থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই সময় থার্ড উইক। সেই জন্য এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টে আমরা বলি ট্রু এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে থার্ড উইক থেকে 8। থার্ড উইকের আগে পর্যন্ত আমরা বলি জার্মিনাল ফেজ, জার্ম লেয়ার্স, ঠিক আছে, এপিব্লাস্ট, হাইপোব্লাস্ট এরা এসছে। কিন্তু এপিব্লাস্ট থেকে তো আর আমি আসিনি, এসছি, কিন্তু চেঞ্জ ফর্মে। এইবার আমি এখানে একটা কথা বলে দিই যে এই অর্গানাইজারের রোলটা কি করে প্লে করছে সেটা বলে দিই, নাহলে মিস করে যাবে। এখানে সেলগুলো আসছে, এপিব্লাস্ট সেল এসে দেখছে জিন এক্সপ্রেশন, জিন রিপ্রেশন ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে, মলিকুলার ইভেন্টস আর টেকিং প্লেস উইদিন দ্য সেলস, ঠিক আছে। এইবার এই প্রিমিটিভ স্ট্রিক এবং নোড এর এমন একটা ক্ষমতা আছে, এই জায়গা এখানে যে এপিব্লাস্ট সেলস আছে তাদের এমন একটা ক্ষমতা আছে যে এ ডিকটেট করে, দিস এলিমেন্ট ডিকটেটস হুইচ গ্রুপ অফ সেলস উইথ দিস চেঞ্জেস উইল বি মাইগ্রেটিং থ্রু দ্য নোড। কাকে আমি নোড এবং পিট দিয়ে পাঠাবো, কাকে আমি স্ট্রিকের ক্রেনিয়াল থার্ড দিয়ে পাঠাবো, এই জায়গাটা দিয়ে কাকে পাঠাবো, ধরো এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা দিয়ে কাকে পাঠাবো, এইখান দিয়ে কাদের পাঠাবো, এইখানে মিডল পার্ট অফ দ্য স্ট্রিক দিয়ে কাকে পাঠাবো, এইখান দিয়ে কাকে পাঠাবো এবং কখন পাঠাবো, কোথা দিয়ে পাঠাবো, থ্রু হোয়ার দ্য সেলস উইল বি ইনগ্রেসিং, ঠিক আছে, and when they are ingressing, that determines the fate of the cells. এই যে এপিপ্লাস্ট সেলস নোড দিয়ে যারা যাবে, মানে নোড পিট এই দিয়ে যারা গলে যাবে, they will give rise to the all important নোটোকর্ড। আমাদের ফাইলাম কি, কর্ডেটা, কর্ডেটা আগে, ভার্টিব্রেটা পরে। তাহলে যা cells that migrate to the primitive node and pit and the earliest group of cells, সব থেকে শুরুতে থার্ড উইকের শুরুতে নোড স্ট্রিক যেই হয়ে গেল, যারা মাইগ্রেট করলো, they will be giving rise to the node, বুঝেছো। মোটেই এই জায়গা দিয়ে যারা মাইগ্রেট করবে তাদের ক্ষমতা নাই কোয়ালিটেটিভলি চেঞ্জ সেলস, যারা প্রিমিটিভ স্ট্রিকের প্রক্সিমাল থার্ড দিয়ে যারা যাচ্ছে বা ক্রেনিয়াল থার্ড দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারা নোটোকর্ড করতে পারে, বুঝেছো। সেই রকম এই প্রিমিটিভ নোড, প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে আর একটা গ্রুপ অফ সেল, আর্লিয়েস্ট মাইগ্রেটিং সেল, এপিব্লাস্ট সেল, চেঞ্জড এপিব্লাস্ট, তারা কি দেয়, তারা একটা পার্টিকুলার জিনিস তৈরি করে ক্রেনিয়াল টু দ্য নোটো। তার অবস্থান হচ্ছে, নোটোকর্ডের অবস্থানটা কোথায় আমি পরে বলবো, নোটোকর্ডটা অ্যালং দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস, নোটোকর্ডটা এই জায়গায়, এই যে জায়গা এইখানে বসবে, এইখানে এইরকম ভাবে বসবে নোটোকর্ড। কোথায় বসবে, এপিব্লাস্টের উপরে, মোটেই নয়, এপিব্লাস্টের নিচে, ঠিক আছে, হাইপোব্লাস্টের উপর বসবে, ঠিক আছে। এবার নোটোকর্ডটা কিরকম বসবে, অ্যালং দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস এইরকম বসবে, এই হচ্ছে নোটোকর্ড। এবার আমি এটা তোমাকে ফুল ফ্লেজের নোটোকর্ডটা দেখাচ্ছি, একবারে তো আর ফুল ফ্লেজের নোটোকর্ড হয় না, তারও চেঞ্জ আছে, স্যার বলবেন, কালকে স্যার পড়াবেন, বলবেন, ঠিক আছে। আমি জুনিয়র টিচারকে ক্লাস দিয়েছি, এই ক্লাস দিয়েছি যাতে করে জুনিয়র টিচার ডেভেলপ করে, বুঝেছো। অনুজিৎকে ওই জন্য ক্লাস দিয়েছি, আমার আর ভালো লাগে না এইসব পড়াতে, আমি অনন্ত দিন ধরে পড়িয়ে আসছি, সেই সিন্স 1995, ঠিক আছে, তোমার জন্মের আগের থেকে পড়াচ্ছি, আমার আর ভালো লাগছে না পড়া। তো যাই হোক, এই গ্রুপ অফ সেলস এরাই নোটোকর্ড তৈরি করে। এর ক্রেনিয়াল, তার মানে এর মাথায় এইখানে আমরা একটা জিনিস এরকম দেখতে পাবো, বললাম মতো একটা জিনিস, সেই যে সেলস গুলো তারা কোথায় গিয়ে বসবে, তারা যে ভেন্ট্রাল ল্যামিনা হাইপোব্লাস্ট আছে, সেই হাইপোব্লাস্টের সেলস গুলোকে একটু ডিসপ্লেস করবে,
করে ওইখানে একটা ছোট্ট জায়গা করে, বুঝেছো? এবার এই সেলস গুলোর মজা হচ্ছে এরা একটা অদ্ভুত ধরনের, এরা না এন্ডোডার্ম না মেসোডার্ম, এরা হাইপোব্লাস্টের ওখানে গিয়ে বসছে, তার মানে এদের এন্ডোডার্ম হওয়ার কথা, কিন্তু তা এরা নয়। সেই জন্য এদের বলা হয় মেসেন্ড্রোডার্ম। আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, নাম বানানটা কঠিন আছে, এটা একেবারে আমি তোমাকে রিসেন্ট কনসেপ্ট বলছি, কিন্তু তোমার ভালো বইতে পাবে তুমি। তার মানে মেসোডার্ম, ঠিক আছে, মেসেন্ডোডার্ম। এন্ডোডার্মের এন্ডোটা বেরিয়ে গেল, মেসেন্ডো যোগ, বুঝেছো? এর আবার বিভিন্ন রকম নাম আছে, একে কোন কোন বইতে ভিসেরাল হাইপোব্লাস্ট, অ্যান্টিরিয়ার ভিসেরাল হাইপোব্লাস্টও বলে, বলে। কিন্তু যে নামটা সব থেকে বিখ্যাত সেই নামটাই তুমি মনে রাখো, তুমি এত সব মনে রাখতে পারবে না, ঠিক আছে? এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষায়, যেহেতু এটা কমপ্লেক্স একটা জিনিস, চট করে পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে? কমপ্লেক্স জিনিস তো, এটা হায়ার স্টাডির জন্য, কিন্তু এটার নামটা তুমি বইয়ে পড়তে গেলে পাবে, তোমার বইতেই পাবে আন্ডার গ্রাজুয়েট। এই যে জিনিসটা দেখিয়েছি আমি, এখানে যে সেলস গুলো আছে তারা নাইদার এই স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্টে, তাদের আমরা মেসোডার্মও বলতে পারছি না, আবার এন্ডোডার্মও বলতে পারছি। এরা দুটো সমষ্টি। কেন? এরা এন্ডোডার্মের জায়গায় গিয়ে বসেছে, কিন্তু এদের মেসোডার্মের প্রপার্টি আছে, সেই জন্য এদের নাম হচ্ছে মেসেন্ড্রোডার্ম, ঠিক আছে? যে নামটা তুমি বইতে পাবে, তুমি কিন্তু যে বই পড়বে সেখানে দেখবে আমি এইসব যে কথা বলছি, সব কথা ফুটেই দেখতে পাবে না সব বই, কিছু বইতে পাবে, তার কারণ এগুলো হাইলি ডেভেলপড জিনিস, ঠিক আছে? আমি পড়াশোনা করে জেনেছি, তো তোমার আন্ডার গ্রাজুয়েটে এত কমপ্লেক্স থাকে না তো, কিন্তু যাই হোক, তোমার নামটা বলে দিই, এর নামটা সব বইতে আছে, জানতে হবে। এর নাম হচ্ছে প্রি অর প্রো কর্ডাল প্লেট, প্রি অর প্রো কর্ডাল প্লেট। নোটোকর্ডের সামনে, প্রি মানে সামনে, প্রো মানেও সামনে, বিফোর, তাহলে নোটোকর্ডের সামনে হেড এন্ড একটা প্লেট লাইক টিস্যু আমি দেখতে পাই। এরাও হচ্ছে একটা আর্লিয়েস্ট গ্রুপ অফ সেলস দ্যাট মাইগ্রেট টু দ্য হেনসেন্স নোড অ্যান্ড প্রোকর্ডাল প্লেট, প্রিকর্ডাল। তাহলে এটা নিয়ে আমি কেন বললাম? আরে বাবা, এটা হচ্ছে হেড অর্গানাইজার, প্রাইমারি হেড অর্গানাইজার। এই সেলগুলো না গেলে মাথায় আসবে, ব্রেনই আসবে না, মাথার টিস্যুই ডেভেলপ করবে না, বুঝেছো? মাথার টিস্যু মানে মাথায় আসল জিনিস কোনটা আছে? ব্রেন, ফোর ব্রেনই আসবে না। এটা হচ্ছে প্রাইমারি হেড অর্গানাইজার, এখানে যে সেলসগুলো আছে, বুঝেছো? আমি যেদিনকে নেট সার্চ করছি, আমি ওই কাজটা পারি, যেহেতু আমার একটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড বিদ্যে বুদ্ধি আছে, নেট সার্চ করে আমি এইগুলো করতে পারি, কিন্তু আমি টাকা পয়সার কাজ কিন্তু কিছু করতে পারি, নেট ব্যাংকিং, গুগল পে, ওসব আমি কিচ্ছু করতে পারি না। ওগুলো সব আমাকে আমার ছেলের সাহায্য নিতে হবে। কেন না আমি পারি না? তার কারণ, মেন কারণ হচ্ছে আমি ভয় পাই করতে, বুঝেছো? এবার এটা আগে শিখলে ভালো, ব্যাংক ব্যালেন্স যখন কম থাকে তখন এগুলো শেখা উচিত। এখন হ্যাঁ, যত লোক দেখবে তোমার ঠকছে, তুমি দেখবে বুড়োগুলো ঠকছে, বুঝেছো? কি কি ধরতে কি ধরলো, টাকা বেরিয়ে গেল। ওই জন্য ঘটনাটা হচ্ছে টাকা পয়সার জায়গায় কিন্তু আমি কিছু পারি না, কিন্তু জ্ঞানের জায়গায় আমি পারি। তো আমি দেখছি এই পার্টিকুলার জায়গা নিয়ে পেপার আফটার পেপার, বুঝেছো, বিদেশে হচ্ছে। শুধু এই অ্যান্টিরিয়ার ভিসেরাল হাইপোব্লাস্ট বা এই মেসেন্ডোডার্ম বা প্রোকর্ডাল প্লেট বা প্রিকর্ডাল প্লেট, বস্তুটা আসলে কি, কিভাবে কাজ করে অ্যাজ প্রাইমারি হেড অর্গানাইজার, এইসব নিয়ে পেপার, বুঝেছো? এবং পেপার মানেই বুঝতে পারছো সেখানে মলিকুলার বায়োলজি, জেনেটিক্স আসছে এখন ভীষণভাবে। কারণ কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস যে হয় আজকাল তো বোঝা যায় আর্লি স্টেজে আল্ট্রাসাউন্ডের জন্য, তো সেটাকে কি আমরা ভালো ঠিক করতে পারবো কি পারবো না, ইন্টারভেনশন করা সম্ভব কিনা, তার জন্য এইসব রিসার্চ চলে। তো যাই হোক,
তাহলে এই প্রি বা প্রোকর্ডাল প্লেট। এইবার তাহলে এই গ্রুপ অফ সেলস এখান দিয়ে গেছে। এবার ক্রেনিয়াল থার্ড অফ দ্য স্ট্রিক দিয়ে যারা যাবে, ক্রেনিয়াল থার্ড অফ দ্য স্ট্রিক, প্রিমিটিভ স্ট্রিক গ্রুপ আছে, ওখান দিয়ে যারা গলবে তারা কি পোটেনশিয়াল নিয়ে তারা পেয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট সময় তারা গলবে আফটার দ্য ইনগ্রেশন অফ দিস গ্রুপ অফ সেলস which will be giving rise to the notochord and the precaudal plate. এদের পরে যারা প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ক্রেনিয়াল থার্ড দিয়ে যারা গলবে, they will be giving rise to another very important tissue. তাদের অবস্থান কোথায়? এবার দেখো যখন গলছে এই সেলগুলো কিন্তু যখন গলছে তখনই কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে এই স্ট্রিকের এই জায়গায় কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে ভাই তোর অবস্থান কিন্তু ওখানে বাই দ্য সাইড অফ দ্য নোটোকর্ড অ্যান্ড দ্য প্রিকর্ডাল প্লেট। তুই কিন্তু ওদের ঘাড়ে গিয়ে চাপিস না, তুই ওদের পাশে গিয়ে বস। বুঝেছ? নাম কি? প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম। প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম মানে প্যারা অ্যাক্সিয়াল, সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসের দুদিকে প্যারা অ্যাক্সিয়াল মেসোডার্ম। তারা এইরকম জায়গায় গিয়ে বসবে, এইরকম জায়গায় গিয়ে বসবে, এরকম জায়গায় গিয়ে বসবে। ঠিক আছে? এইরকম জায়গায় গিয়ে বসবে, এইখানে থাকবে এক্সটেনশন, এইখানে থাকবে আরো এক্সটেনশন আছে, সে পরে তুমি আস্তে আস্তে জানবে। এই প্যারাঅ্যাক্সিয়াল মেসোডার্মই হচ্ছে তোমাকে, তুমি তাহলে যখন নোটোকর্ড এস্টাবলিশ হলো তুমি কি হলে? ইউ হ্যাভ অ্যাকোয়ার্ড দ্য ফাইলাম অফ কর্ডেটা। যেই প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম এলো, এই প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে আমি কিছুদিন পরেই দেখতে পাবো এই লেট থার্ড উইকে 1920th ডেতে আমি দেখতে পাবো এই প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্মে যে সেলস গুলো আছে they will condense and will be giving rise to brick like things, ইটের মতো ছোট্ট ছোট্ট ব্লক তৈরি করে। নাম কি? সোমাইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। এই সোমাইটস থেকে আমরা পাবো ভার্টিব্রি থেকে পাবো রিবস, সোমাইটস থেকে পাবো মাসেলস, সেগমেন্টাল মাসেলস, সব মাসেলস। এই যে এখানে পায়ে, পেটে, বুকে সব ওই সোমাইটস, ওই যে ইট, ছোট্ট ছোট্ট কিউবয়েডাল ইট, সব আমরা বলবো সেখান থেকে মাসেল ভার্টিব্রা তৈরি হবে। তাহলে ভার্টিব্রা যেই তৈরি হবে আমরা ভার্টিব্রাটা হয়ে গেলাম। বুঝেছো? আমরা ভার্টিব্রাটা হয়ে গেলাম, মাছ হয়ে গেলাম। ঠিক আছে? তারপরে ব্যাং, তারপরে টিকটিকি। বুঝেছো? এইবার ওইখান থেকে ডাইভার্ট করবো, হয় বার্ডস হবো নইলে ম্যামালস হবো, ম্যামালস হয়ে তারপরে মানুষ হবো। বুঝেছো? এই সব স্টেজ অতিক্রম করতে করতেই আমরা কিন্তু যাই। তাহলে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম। এবার তারপরে এখান দিয়ে আবার যে গ্রুপটা ইনগ্রেস করবে, যারা গলবে যে সেলগুলো, এখান দিয়ে যেই গলছে একটা নির্দিষ্ট সময় আফটার দ্য ইনগ্রেশন অফ দিস গ্রুপ অফ সেলস, তারপরে যারা গলছে মিডল থার্ড অফ দ্য স্ট্রিক দিয়ে, তাদেরও ভবিষ্যৎ কিন্তু once they ingress they are committed to give rise to a certain group of cells. ঠিক আছে? বাট তারা কি তৈরি করবে? আবার কিছু তৈরি করবে এমব্রায়োনিক বডির কনফাইন্স এর মধ্যে। কি তারা? ওই মেসোডার্ম। ঠিক আছে? তাহলে এই যে এপিব্লাস্ট আছে, তার নিচে এই যে কনফাইন্স আছে, এই কনফাইন্সে এর পরে আবার মেসোডার্ম থাকবে, সেই মেসোডার্ম তৈরি করবে। কি নাম? ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম একটা প্লেটের মতো। ওর কিন্তু আমি দেখবো ওতে কিন্তু ওরকম কিউবয়েডাল ব্লকস আমরা দেখতে পাবো, একটা প্লেটের মতো সে থাকে। বুঝেছো? ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। তারপরে তার চেঞ্জেস হবে অবশ্যই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জেস উইল অকার ইন দ্য ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এবার এই ল্যাটারাল প্লেট এবং প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্মের মধ্যে আর একটা মেসোডার্ম বসবে, তারও নাম আছে
সেও একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গা অফ প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে করবে। অত ডিটেল তোমার জানার দরকার। তাহলে তুমি কি শিখলে? তুমি শিখলে গ্যাস্ট্রুলেশন বলে একটা ইভেন্ট থার্ড উইকে শুরু হয়। যতদিন পর্যন্ত প্রিমিটিভ স্ট্রিক নোড আছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলবো যে গ্যাস্ট্রুলেশন প্রসেসটা চলতে থাকে। তার মানে ফিফথ উইক, ঠিক আছে, মানে একেবারে ফিফথ উইকের এন্ড পর্যন্তই প্রায় চলে। এবার ফিফথ উইকের এন্ডে এই প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোড পুরোটা কি থাকবে? মোটেই না। এর যখন কাজ হয়ে যাবে একে সরিয়ে দেবে নেচার। এর যখন কাজ হয়ে যাবে একে সরিয়ে দেবে। এর যখন কাজ হয়ে যাবে একেও সরিয়ে দেবে। শুধু এটা পড়ে থাকবে, কডাল পার্ট, টেল এন্ড। তাহলে টেল এন্ড থেকে কে ডেভেলপ করবে? টেল এন্ড থেকে টেল এন্ডে ডেভেলপ করার জিনিস আছে, এক্ষুনি আমি বলছি না। তাহলে টেল এন্ড অফ দ্য প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে যে এপিব্লাস্ট সেলস মাইগ্রেট করবে তারা একেবারে লেট ইন ডেভেলপমেন্ট, এমব্রিয়নিক ডেভেলপমেন্ট যে জিনিস তৈরি হয় সেই জিনিস তৈরি করবে, ঠিক আছে। এইবার মজা করছে, ধরো টেল এন্ডের জিনিসপত্র তৈরি হয়ে গেল, তারপরে প্রিমিটিভ স্ট্রিক বলল বেঁকে বসলো কডাল এন্ড অফ দ্য স্ট্রিক, আমি যাব না। আরে আমি অর্গানাইজ, সাধারণত কি হয়, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইভেন্ট হয়ে যাওয়ার পর চলে যায় ম্যানেজার, কিন্তু এই ম্যানেজার বহুত বদমাইশ, এ বললো আমি যাব। তাহলে একটা ছোট্ট পার্ট অফ স্ট্রিক বসে রয়েছে। এবার স্ট্রিক বসে থাকা মানে তো বিপত্তি, তার কারণ এই স্ট্রিকই তো ডিটারমিন করছে টিস্যু মেসোডার্ম হবে না এন্ডোডার্ম হবে। দেখো তোমাকে আমি বলে দিলাম, আমি কিন্তু এন্ডোডার্মের কথা বলিনি। এন্ডোডার্ম হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা আছে। এবার ওই হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা দিয়ে তো এন্ডোডার্মের কাজ হবে না। তাহলে ওই যে হাইপোব্লাস্ট ল্যামিনা আছে, ভেন্ট্রাল ল্যামিনা, বিনিথ দ্য এপিব্লাস্ট বসেছিল, পরবর্তীকালে মেসোডার্মের নিচে বসে আছে, ওকে রিপ্লেস করতে হবে এন্ডোডার্ম। তাহলে এন্ডোডার্ম সেলস, এখানে এপিব্লাস্ট সেলস আসবে, একটা গ্রুপ অফ সেলস এখান থেকে ইনগ্রেস করে এন্ডোডার্মাল ল্যামিনাও তৈরি করবে, ঠিক আছে। তাহলে এপিব্লাস্ট সেলস মাল্টিপ্লাই করছে, করে মেসোডার্ম উইথ অল ইটস সাবডিভিশনস তৈরি করছে, সেই আবার তারাই আবার কিছু এন্ডোডার্ম তৈরি করছে। বাকিরা যারা বসে রইল এপিব্লাস্ট সেল, তারা কি এপিব্লাস্ট হয়ে বসে থাকবে? ওটি তারা গেল না। তার মানে কি বলতো, এরা হচ্ছে ভীষণ পাওয়ারফুল, বুঝেছো? এই যে এজ অফ ডিসকভারিতে ইউরোপিয়ান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। কোন ইউরোপিয়ানরা ছড়িয়ে? যারা নিজের দেশে যাদের জায়গা নেই, স্পেনের রাজা গেছে, পর্তুগালের রাজা গেছে, নাকি রাজার মন্ত্রীরা গেছে? গেছে ভাগ্য অন্বেষণে, যাদের ওখানে রুটি রুজি হচ্ছে তারা জাহাজে পাড়ি দিয়েছে, আসল জিনিস তৈরি করবার জন্য তারা বসে আছে। প্লাস তারাই তৈরি করবে লার্জেস্ট অর্গান সিস্টেম ইন হিউম্যান বডি, চামড়া, এপিডার্মিস। চামড়া মানে এপিডার্মিস, ডার্মিস সিস্টেম, ইন্টেগুমেন্টারি সিস্টেম, এপিডার্মিস অফ স্কিন। আর সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসে যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অর্গান, ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ড, তার জন্মদাতা হচ্ছে এপিব্লাস্ট সেলস দ্যাট ডু নট মাইগ্রেট, মানে এক্টোডার্ম। নার্ভাস সিস্টেম নিউরো এক্টোডার্ম, স্কিন এপিডার্মিস, সারফেস। তাহলে এই সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস এপিব্লাস্টে এর উপরে যে বসে থাকবে সে হচ্ছে ব্রেন স্পাইনাল কর্ড, বাইরে যারা বসে থাকবে তারা এপিডার্মিস অফ স্কিন, বুঝেছো? তাহলে এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা, এই প্রসেসের অর্গানাইজার হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক নোড। ও ডিকটেট করে দেয় যে যারা মাইগ্রেটিং সেলস তারা মেসোডার্ম হবে। কি মেসোডার্ম? প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম মানে তার ফেট একটা, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম মানে তার ফেট আর একটা, দুটোর মাঝখানে যে বসবে ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম, তার ফেট আর এক রকম। সব বলবে স্যার, পরের দিন বলবেন, সবই পড়াবে, তুমি জানতে পেরে যাবে। তাহলে এ হচ্ছে অর্গানাইজারের রোল প্লে করে, ঠিক আছে। তাহলে গ্যাস্ট্রুলেশন
মোরাল লেস আমি বলেছি। হ্যাঁ, তুমি এবার বইয়ে গিয়ে পড়ো। প্রিমিটিভ নোট, প্রিমিটিভ ট্রিক ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর ওই যে ইন্টারমিডিয়েট ল্যামিনাটা, নোটোকর্ড, আমি তো বললাম নোটোকর্ডকে তাহলে কি, ওই টিস্যুটা কি, আমি গ্রিন কালার দিয়ে এঁকেছি, মেসোডার্মার, ওটার নাম হচ্ছে কর্ডা মেসোডার্ম। কর্ডা মেসোডার্ম, বুঝেছো? নোটোকর্ড যে মেসোডার্ম তৈরি করে তাকে আমরা বলি কর্ডা মেসোডার্ম। তাহলে ট্রাইল্যামিনার জার্মডিস তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে? এইবার কালকে স্যার আসবেন, কালকে এসে স্যার দেখবেন কি সুন্দর করে তোমাকে এই প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম, নোটোকর্ড, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে কি আসে সব বলবে, ঠিক আছে? এইগুলো দেখো, এগুলো ফাউন্ডেশন। এবার আমি কি বলবো, আমি ফরচুনেট যে এবছর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে সব ছাত্র তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়েছে। গত বছর যে কি বাজে গেছে, এগুলো সাফার করবে, আমি আর কি করবো সিস্টেমের জন্য। তো তোমরা সবাই আছো তো, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি কিন্তু সবাইকে দেখতে পেলাম না। Phenol rate and 5% in 2 a ml week. or 2 drop? 2 drop of 2 phenol drops rate, of phenol rate, phenol rate. You'll mix it, then 5% of NaOH. 5% of 2 drops, 5% NaOH. Then what will get? Pink color. Pink color. That means presence of. If you get pink color, that means presence of urea. Okay. Then what will do? Then we add acetic. Acetic acid 2%. 2% acetic acid. Exactly. How much will add? Drop by drop. Then color will be disappear. Due to why color will disappear? Acid base. Due to presence of. Due to what? Why it will? Acid base reaction Yes, because that neutralize. NaOH was there, then you added acetic acid to neutralize, so color will disappear. Another test, next test, second test, Uric acid. test for Uric uric acid. Okay. Next test, test for creatine. Two tests will do. One is test for urea and test for creatine. Test for creatine. For creatine, what is the test name? So phase Jaffe test. How will do? What is the procedure? 3% 3 ml Three acetic ml. acid. 3 ml of urine. urine solution. Then 3 Then ml citric acid. 3 ml of citric acid. Then You will mix it. Then you will add 3 ml of 3%, 5% NaOH. NaOH. 3 ml of 5% NaOH. You will read and come. Then you will do practical. Okay. Then what color you will get? orange color. Orange color. You will get orange color. That means presence of creatine. Creatine become Due to presence of creatine, no, presence of creatine. But the compound is orange color compound. That is creatine. Okay. We'll start there. I'll do once. You all of you see. Then you will do. Okay. Then first you will take how much? 3 ml of urine solution. See, this is how much? Total 15 ml. Okay, 5 parts. Up to this you can tell there's 5 parts. 5 parts up to this 3 ml. Not required direct. You can take like this also. Okay, 3 ml. Next you will take what you will take? 2 drops of Phenol rate. two drops. Mix it. Then you will add 2 drops of 5% in 5% NaOH. okay. You will get pink color. That means due to presence of urea. Then how it will color will disappear? You will add acidic acid. 2% acetic acid. Drop to drop. Okay. Come for the next test. Same.
up to this type. Color changes. Yes. Orange color. Arrange them. Okay. Okay. All of you go. Next batch I'll tell. Next you will start. Okay. Now all of you start practical. ভয় লাগছে। মানে 2 ml লেখা আছে কিন্তু স্যার বললেন 5 ভাগে একটু কমায় নাকি রে কমে যাচ্ছে বেশি ঠিক আছে এবার বলেছে 2 drops of phenol ওইটা হ্যাঁ ওটা 2 ড্রপস না ড্রপার না এটা ড্রপার মানে এদিকে হয়ে গেল আর পড়ছে এখান থেকে ভালো করে হয়ে গেছে আর নিতে হবে না হয়ে গেছে এই মুখ থেকে পড়ছে কি করে একটু ওইটাকে মিক্স করো তারপর কি বলেছে হ্যাঁ 2 ml 5% এনে হয়েছে হ্যাঁ ওটা নাও এটা থেকে 2 drop এবার এটাকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড হ্যাঁ দাও সিরিয়াস এটা ড্রপ বাই ড্রপ না হুম ডিসমার্কা হ্যাঁ কালারটা দাও দাও দিয়ে যাও আর মিক্স করো রেখে দেওয়ার পাশে এখানে ধরো এখানটা ধরো দিয়ে মিক্স একটা দেবো হয়ে যাবে हाँ কালার এসে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে एसिटिक एसिड देखिए बस हो गया थोड़ा सा रह गया हाँ এই ড্রপার গুলো মিক্স করবে না বুঝতে পারছো यस सर মানে মিক্স হয় ঠিক আছে হাফ মিনিট এদিকে এসো না এই থেকে নেবে ওরা নিতে পারছে না এই ড্রপ এখানে এত নেবে ঠিক আছে बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं होगा ठीक है हम लोग इतना दिन क्लास कर रहे हैं हम लोग पता है हम लोग बहुत सब जगह के मेरा पहले दें काफ़ी हो गया चलो 2 ड्रॉप
कहाँ से निकले थे क्या ये तो बेसी फोटा पड़े गए अरे मैं तो पुलिस ना এই ইউরিটা কোথায় গেল? ইউরিন ওইদিকে চলে গেছে এদিকে খেয়ে ফেলেছে আরেকটু 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 It is the bone which is classified, or it is within the classification of flat bone, irregular bone, pneumatic bone, short bone, long bone. Yes. Miniature long bone. It is not a short long bone, but is a long bone. And this is the second largest bone of the body. Second largest bone of the body. The first one is the femur. Femur is the longest bone of the body, and the second longest bone is the tibia. Fibula. Fibula na eta. Tibia. Any confusion? Now this bone is called as, and it is actually calculated during our embryonic period, the axis of the embryo. It is preaxial, that means it is in front of the axis. Like this. This bone was in front and this bone was behind the axis. So it is the preaxial bone during our embryonic period. Okay. There is a rotation. We know the limbs develops from the limb buds. The upper limb buds and the lower limb buds, which develops from the trunk from 5th week onwards. So, in the superior extremity, the preaxial bone is the radius, and in the superior extremity, this is the radius, and behind there was ulna, and there was lateral rotation in the superior extremity. So the thumb is directed outwards or laterally. In our anatomical position, we know it is in the laterally placed because of the fact there is a lateral rotation, and in the lower limb there is a reverse phenomena. We can see a reverse phenomena. There is a medial rotation. So the great toe is directed towards, if we assume it is a lower limb, there is a medial rotation. So the great toe becomes medially. So tibia was here, and after medial rotation, it is placed medially. So this bone is placed medially, and this bone
So there is a rotation, and after rotation, the first it was like this. So, and after rotation, this becomes lateral and this becomes medial. This is the concept of axis and pre-axial and post-axial. So, fibula is the post-axial bone. There is medial rotation. And in case of upper extremity, suppose this is the radius, this is the ulna, this is the radius becomes lateral and ulna becomes medial. As it is a long bone, we know long bone has got some ends. These are the ends. Upper end and this is the lower end. Okay. This upper end, we know there is an articulation with femur. There is articulation with femur. Okay. And in the lower end, we get an articulation with the skeleton of the foot and that important bone which is the keystone of the skeleton of the lower limb or foot, that is the talus upon which this tibia rests. Okay. So this forms the ankle joint, and here we get the formation of the knee joint. Okay. Again, there is another joint which we can see it here with this bone. This is called fibula, stick-like bone. So, this bone and these two bones actually articulate both in upper end and in the lower end. So, it forms superior, inferior tibiofibular joint, as well as in between tibia and fibula there is a membrane which is called the interosseous membrane, which is again that forms the middle tibiofibular joint. So this, how many joints we can see? First is the knee joint. We can see in the lower end in the ankle joint. And we can see the superior, middle and the inferior tibiofibular joint. Now this joint, this is the knee joint. Knee joint we know, this is the knee joint. Knee joint is nothing but it is a hinge joint, like a hinge of a door, but it is a modified hinge joint that we even know gradually. Why it is called modified hinge joint? Now there are articular surfaces. We can see smooth surfaces here. We can see the smooth surfaces here. These are the articular surfaces. Okay. And this is also called a synovial joint, where we get the mobility. There are three types of joint. One is fibrous joint. There is no or little, very little movement is possible. Then is the cartilaginous joint, which mostly occurs at the midline of the body, intervertebral disc. Just suppose intervertebral disc, that is the cartilaginous joint. There is a movement, but still that movement is restricted. But in the synovial joint, there is free movement. There are several, it can happen in several axes.
This is one axis, this is another axis, okay, and this is another axis. Okay. So it might be polyaxial, only one. That means here is the only one axis. It might be biaxial. It might be in the shoulder joint. It is very much mobile. It is triaxial because you can see there is this movement. It occurs in one axis. This movement occurs in another axis, and this one occurs in another axis. So it is polyaxial. Similarly, this is a biaxial joint. But this is the superior tibiofibular joint. There is a fibular notch here with which then it articulates, which is called the plain synovial joint. Plain synovial joint. And in the lower part, this is the fibular notch with which the fibula actually articulates. This joint, this is the fibular notch. Okay, I will tell you, I will show you. This is the fibular notch, and with which this joint is it is a fibrous joint. Very little movement is possible. And this again the middle tibiofibular joint in between the tibia and fibula by a membrane, that is again a fibrous joint. Okay. So this joint is synovial joint. This one is also synovial plain joint, and these two joints are the fibrous joint, which is called syndesmosis. নামগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করো বাবারা মারা। সিনডেসমোসিস, কম্পোসিস, বড় বড় নাম আছে বাবা। হ্যাঁ, খুব বাজে বাজে ব্যাপার। হ্যাঁ, সিনক্লিয়াসিস, এসব নানান রকম নাম আছে ভাই ভাই বোনেরা। ঠিক আছে, একটু মনে রাখা অভ্যেস করো, ভাবা অভ্যেস করো, মনে রাখা অভ্যেস করো, কিছু করার নেই ভাই। সিনডেসমোসিস, সিন মানে একসাথে, ঠিক আছে, ডেসমোসিস মানে যেখানে ফাইবারস আছে। Most of the terms they actually originate from either from the Latin or from any other places like from the Greece or anything. So there are very difficult names. Gradually we will be familiar to it. Okay. Now this is the syndesmosis. Now I will come to the upper end. In the upper end you can see smooth surface, articular surface, and in between there is a rough surface. These are the smooth surfaces. One is medially placed. How we can identify medially? In the lower, but just by looking at the lower end, there is a projection. This is the medial malleolus. We can feel in our leg. This is the medial malleolus. So medial malleolus will indicate this is the medial side. Okay. So there is one articular surface here, one articular rounded surface is here. Okay. And one articular surface is oval shaped. The medial one is the oval shaped, and the lateral one is the circular in shape. These are called the medial and lateral condyles. Condyles means the articular area. Similarly, we can find here medial and lateral condyle of femur, which articulates like this. Actually, it is of left side. Don't mind. This is of right side. Okay, just forget it. Forget the upper end. Okay, clear? So this is the medial condyle, and this is the lateral condyle. And similarly,
we are getting the medial condyle and the lateral condyle. That means the articular area. And in between these two condyles, there are two semilunar cartilages. Okay. There are two semilunar cartilages. This is medial, this is lateral. Okay. In the medial side, there is one semilunar C-shaped one cartilage. And also in the lateral side, there is again another C-shaped cartilage. This is the medial one, and this is the lateral one. So, this joint is divided by these two cartilages. Okay. This joint means this joint is actually divided by presence of two cartilages, one on the medial side, one on the lateral side. So, it is a complex joint. Not only it is a synovial joint, polyaxial joint. When a joint is divided by a cartilage into two halves, okay, upper half and lower half, it is called complex joint. So, we get the two semilunar cartilage, one on, this is the medial one and this is the lateral one. Clear? And in between we can get a projected area which is called eminence. Any projected bony projection is called eminence. So, it is present in between the condyle. So, it is called intercondylar eminence. Clear? So, this area is non-articular. You can see these are articular area, but in between there is non-articular area where we get the eminence. And in the non-articular area, we can find some structures like there is attachment of one ligament. One is in front, this is anterior, this is posterior, like this. Okay? There is one attachment of one ligament. They are called the cruciate ligament. This one goes from here, it goes backwards, and this ligament takes origin from here, it goes in front, and they cross with each other. They are the cruciate ligaments. They connect tibia and femur. Okay. So, this is Medical College, Ludhiana. আগে বলতাম মেডিকেল কলেজ লাহোর, এখন আর লাহোর বলি না। তোমাদের নিউমোনিক। This intercondylar area is occupied by these structures anteriorly by anterior end of the medial semilunar cartilage. Medical college, M, medial.
Then C, cartilage. This is the anterior cruciate ligament. Okay. This is the medial, anterior end of the medial semilunar cartilage, medical college, M. Then is the cruciate ligament, C, is medial. Okay. And then we will get this anterior end of the lateral semilunar cartilage. So, medical college, this is the L, lateral one, medial meniscus, then anterior cruciate ligament, and this is the lateral meniscus, anterior end of the lateral meniscus. And here again we will see the same thing. Okay, first we will get lateral, then we will get the medial, and this is the C. So, medical college, Ludhiana Medical College. মনে করতে পারলেন? বুঝলে? সহজ করে বললাম। আগে বলতাম মেডিকেল কলেজ লাহোর মেডিকেল কলেজ। এখন তো আবার পাকিস্তান মানে তো আবার গন্ডগোল। আপনি কি পাকিস্তানি? প্রশ্ন এসে যাবে। So this is the area, this is called intercondylar area, which is occupied by these ligaments and clear? Now, this upper end has got anterior surface, posterior surface, this is the medial surface and the lateral surface. And we can see a border. Okay. Now, on its anterior surface, almost, on the anterior surface and a bit laterally, we get a facet here. Small facet. Facet means plain area. A plain area. Plain area. This is the facet. This is the facet of the plain area. This is for attachment of one tract, which starts from the hip bone and goes up to this tibia. From the ilium of the hip bone, this tract goes down and gets its attachment here. This is called the iliotibial tract. It is nothing but there is a deep fascia of our thigh. What is fascia? When we incise our skin, we get a white fibrous material. That is the fascia, which is the superficial fascia. And if we cut that one, we will get a deep fascia which covers all the muscles, which is called the deep fascia. And in the eye, it is called fascia lata. The fascia lata is thickened in its lateral part, and it is called the iliotibial tract, from the iliac crest to this bone. So it is iliotibial tract. We can feel it on the lateral side. This is the iliotibial tract, very hard. Okay. And virtue of which we can stand. If we cut the iliotibial tract, we will fall down, because which keeps the bones erect. By the virtue of iliotibial tract. So this is for the iliotibial tract.
And in the posterolateral aspect, we get another facet. On the posterior surface, we can find on the posterior and on the lateral aspect, we can find a round facet. A round facet. This is called the fibular facet, because this is for the attachment of the head of the fibula, and which forms the superior tibiofibular joint. Clear? In the upper end, if we see at the medial part and also in the posterior part, there is a groove. There is a groove. Groove means a sulcus-like area, a depression. Okay, depression. This groove is for attachment of one muscle of the thigh or hamstring muscle, which is one of the member of the hamstring muscle, that is the semimembranosus. Why? Why the name is given semimembranosus? Because when you will see, you will notice half of the muscle is membranous. Hemi or semi. Okay. Semimembranosus. So, muscle is coming from above and it is getting attachment here. This is the semimembranosus. Attachment for the groove for the semimembranosus. Clear? And what is the attachment of, in the synovial joint, what we get? A capsule. Joint capsule. And joint capsule is attached around the articular margin. Okay. Joint capsule is attached around the articular margin above and over the articular margins below. Okay. So it forms a capsule or capsular cartilage, which we call. Okay. Which ties to bones. The function is, if there is no capsule, the joint will be loose and lax. There will be some laxation of joint, dislocation of the joint. যদি না থাকে, যদি খুলে বেরিয়ে যায়, কি হবে? যদি না থাকতো, নেচার যদি না দিত, হঠাৎ দেখলে খুলে বেরিয়ে গেল, আবার তুমি ঠিক করলে, আবার দাঁড়ালে, আবার দাঁড়াতে গিয়ে ফট করে পড়ে গেলে, তো কেন বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যেত, তাই? তো তোমার সম্মানার্থে nature has provided one capsule. So that capsular cartilage is attached around the articular margin. And that, if we see it from the front, what we will see? Medial and lateral. Okay. Ultota eta jodi hoy, this is the right one. Okay. This is the right one. Then it becomes medial, and this is the, in the lower end mone kore erokom ache. Okay. Medial malleolus. So in the upper end we can find the triangular area. And it ends here with a prominence. This is called tibial tuberosity. Tibial tuberosity, ei je eto boro eta phola moto. Tuberosity means, what is tuberosity? A bony elevation. Okay. This is the tuberosity or tubercle of the tibia. Okay. So, that articular cartilage will actually cover
it will go down like this and it will cover the tibial tuberosity. So, it is like this. It is around here. Now it goes down. It covers the tibial tuberosity and again it goes up and it goes around the margin. Okay, around the margin it will go. But this is the posterior aspect of the right tibia. This is the medial malleolus. And there is a deficiency, this area, there is a deficiency of the capsule, joint capsule. On the posterolateral aspect, there is, if you see the posterior aspect, if you see the posterior aspect, the joint capsule is deficient in the posterolateral area. Okay, because there is one muscle which is attached here, it forms a tendon and goes inside. Okay, that goes inside the joint and is attached with the semilunar cartilage, that is the popliteus muscle. So, for the passage of the tendon of the popliteus muscle, the capsule is deficient in the posterolateral part. Clear? So, this is the tracing of the capsule and it goes down and it includes the tibial tuberosity and the whole thing is called the epiphysis. Okay. So, this tibial tuberosity is not a part of the shaft, it is a part of the upper end or the epiphysis. The lower end is another epiphysis, upper end is another epiphysis, and this one is the diaphysis. And the area towards the epiphyseal end, it is called metaphysis. Ito jano to. So, this tibial tuberosity is a part of the epiphysis. Etukuni bolar jonno. Now, why it is rough? Tibial tuberosity is rough because there is one ligament which is called the ligamentum patella. Actually, there is four muscles which converge into one tendon which is called the ligamentum patella. There are four muscles here in the front of the thigh, they are called the quadriceps muscle, and which forms a tendon, common tendon, and that tendon is attached here. We can feel it in our body. Okay, this is the patella. Over the patella, that ligamentum patella actually glides, and ultimately it is attached at the tibial tuberosity. Now about the shaft, we can see there are three borders. One, we can find the sharp border which comes out from the tibial tuberosity. This is the anterior border. Another border we can find medially. This is the medial border. Okay, and this is the anterior border which is very sharp, which is also called the shin, S-H-I-N, shin. And this is the medial malleolus. There we can see one border, that is the medial border. So it starts from
medially, okay, from the roof of the semimembranosus and goes down like this, and it is continued up to the posterior border of the medial malleolus. This is the medial malleolus. Medial malleolus has got anterior border and posterior border. This medial border is continued to the posterior border. And this anterior border, it goes like this and it deviates and it is continued up like this and up to the anterior border of the medial malleolus. So this is the tracing of the anterior border. This is the tracing of the medial border. And there is another border which comes out from this fibular facet and goes down like this and is continued in the fibular notch. This is the interosseous border or the lateral border, because from here one membrane, there is an attachment of membrane which binds tibia and fibula. The tibia and fibula. So there is a tie between the tibia and fibula, that is the interosseous membrane. So this is called an interosseous border. And this interosseous border is continued like this up to the posterior border of the fibular notch. This is the lower end, there is a notch. Notch means another depressed area, okay, which has got anterior and posterior border. So this interosseous border is continued up to the posterior border of the fibular notch. So there are three borders. So in the shaft, obviously there will be three surfaces, like one is medial surface, one is lateral surface, and posteriorly there is another surface, that is the posterior surface. So again I am repeating, this is the anterior border, this is the medial border, and this is the interosseous or lateral border. Similarly, this is the medial surface, this is the lateral surface, and behind this is the posterior surface. So there are three borders and three surfaces. Now this medial surface we can feel in our body. This is subcutaneous. দেখো আমাদের নিজের বডিতে ফিল করে দেখো, this is subcutaneous. So just below the skin we can find the bone. So medial surface is almost subcutaneous. There is attachment of three muscles like this. One muscle has got an attachment like inverted hockey stick. Inverted hockey stick appearance in our part. Then there is another small muscle and another small muscle. This is the attachment of one muscle which comes out from the anterior superior iliac spine and it is attached in the tibia. This is the sartorius muscle, or which is also called the Taylor's muscle, sartorius muscle. So this is inverted hockey stick appearance is the sartorius muscle. Next is another muscle which comes out from the pubic bone of the hip bone, from the pubis of the hip bone, and it is attached on the medial side, and it is a slender muscle. Okay, that is the gracilis muscle and present medially. This is the gracilis muscle. Gracilis. And another muscle which takes origin from the ischial tuberosity, and it is attached here. It is a tendon like.
half of the muscle is it is called semitendinosus. So you can see there are three muscles taking origin from ilium, pubis and ischium, from different places of the hip bone, but they are attached at the medial aspect of the upper end of the tibia. There are three muscles which actually looks like three guy ropes of a tent. Tent যখন দেখেছো, tent যখন ইয়ে করে, there are some ropes by which the tent is fixed. So there are three muscles from three different places of the hip bone, but they are attached at the tibia. And these three muscles from anterior, lateral and posterior aspect, actually they stabilizes this hip bone and the femur. Three guy ropes. Okay. And these three muscles takes origin from three different places, and they are also supplied by three different nerves. আমি বলছি আস্তে আস্তে তোমরা বুঝে যাবে, ঠিক আছে? Gradually you will learn. This sartorius is supplied by the femoral nerve, which we can see in the femoral triangle. This gracilis is supplied, it is present in the adductor region. It is supplied by the obturator nerve. And the semitendinosus muscle is present on the back of the thigh, or it is part of the hamstring muscle. It is supplied by the sciatic nerve. So there are three muscles, their origin is different, their nerve supply is different, but action is same. Because from below they pull the hip bone or the pelvis and maintains the stability of this hip bone. এটা যদি না থাকতো আমরা লকবক করে পড়ে যেতাম, যেতে কি হয়ে গেল, সেটা তো সম্ভব নয়. So nature has provided three muscles, but their insertion is at the upper medial aspect of the medial surface of the tibia, and in the lower surface there is no muscular attachment, it is simply a subcutaneous. But here in the lower part we will see one very important vein of the body and longest vein of the body, and in front of which we will get one nerve. Okay. This is very prominent. We can see it very clearly in our leg. This is very prominent. Prominence means saphenous. Saphenous means very, very prominent. Easily we can see a vein in our leg. Okay, we can see, and that is the great saphenous vein. Okay, so great saphenous vein is in relation to the medial surface of the tibia. Just in front of it we get another longest nerve of the body, that is the saphenous nerve. Okay, so they are present here. Now the lateral aspect. This lateral aspect is for attachment of one very important muscle. In the lateral aspect we can find a groove. We can feel a groove here. দেখো এখানে ফেলো. And the upper two-third is for attachment or origin of one important muscle. This is called tibialis anterior. That means it is present in front of the tibia. So this is the area from where the tibialis anterior muscle takes origin, and it goes down
and it is in relation. In the lower end, it is in front. We can find in our leg, if we flex it, then we can find one tendon in front. Okay, that is tibialis anterior. Okay, this lateral surface is monopolized by this muscle. This lateral surface is for the attachment of the tibialis anterior. Okay. Now, about the posterior surface, we have already seen the attachment of the popliteus muscle. This muscle is present over this area. In the posterior surface, we can find one line which goes down from the fibular facet and one linear elevation or ridge. We can find this elevation. It comes down from the fibular facet and goes medially. This line is called the soleal line. Soleal line. মনে রাখো আস্তে আস্তে বুঝে যাবে কঠিন না এটা and another line we can see it here from the middle of the soleal line which divides the posterior surface into two parts. One, this is medial and this is lateral. Okay, from this soleal line one muscle takes origin and which is continued up to the middle of the medial border, which is called the soleus muscle, which looks like a sole of it's a leg muscle. Okay, it looks like a sole of a shoe. Okay, so it is called soleus muscle. So this muscle takes origin from this linear line and also from the middle 2/3 of the medial border. This is medial side, this is the lateral side. This is a soleus muscle, muscle of the leg. Okay. Now this is the vertical line which divides this posterior surface into one medial area and lateral area. This medial area is for origin of one muscle and lateral one is origin of another muscle. This medial one is called the flexure. This is the origin of the flexure digitorum longus. Flexure means flexion. Flexion of digits. Digits means of the fingers of the foot. So this is called flexion. Flexure digitorum of the digits, and it is coming from a long area and it is attached to the tip of the fingers of the toes. Okay. So it is called flexure digitorum longus. There is another flexure digitorum brevis, but that means small. That is present in the local muscle in the foot. So this is the flexure digitorum longus which takes origin. So this is flexure digitorum longus. And the lateral area, this is present on the posterior aspect of the tibia. So it is called tibialis posterior. So this lateral area is for attachment of the tibialis posterior and medial area is for the attachment of the flexure digitorum longus. দেখতে দেখতে ছবি দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে ডিসেকশন দেখতে দেখতে সব ধীরে ধীরে দুঃখ করার কিছু নেই। কেন মনে রাখতে পারছি না স্যার, আর ভালো লাগছে না স্যার, ছেড়ে দিন স্যার, ভালো লাগছে না,
কেন বলছেন আপনি এত কিছু, আমাদের মনে থাকছে না, কেন থাকছে না? অনেক রকম প্রশ্ন আসবে মনে, বাট গ্র্যাজুয়ালি ইউ উইল গেট অ্যাকাস্টম, ইউ উইল yourself you can মানে unveil that truth, unveil the mystery. Okay, so this is the tibialis posterior, this is the flexor digitorum longus, this is the popliteus, and this is the soleus. These are the muscles which are attached at the posterior surface of the tibia. Now about the lower end. Lower end we can find one projection, bony projection, okay, which is present medially. We can feel it here. We can feel in your own leg on the medial side, the medial malleolus. This is called medial malleolus, by which we can identify the bone. This is the tibial tuberosity, this is the medial malleolus, by which identify the bone, which sided bone. Okay, tibial, dakho, this is the tibial tuberosity, it is present in front. This is medial malleolus, it is present medially, so it belongs to the right. And upper end is broad, lower end is narrower. Okay, so upper end and lower end, medial and anterior you can locate, laterally you can locate by the fibular facet. Okay, and anteriorly also we can find this sharp border, this is the anterior border. So this is the tibia of the right side, and this is the anatomical position. এরকম না, পরীক্ষার সময় অনেক এরকম হয়ে যায়, অনেকে এরকমও ধরে, নানান রকম হয়, শীর্ষাসনে অনেকে চলে যায়, হ্যাঁ, বা কেউ ধনুরাসনে চলে যায়, নানান রকম হয়, লজ্জা পেতে নেই, হয়, অনেক কিছু হয়, অনেকেরই হয়েছে, ট্যাকরাম উল্টো করে ধরেছে, ট্যাকরাম এরকম করে ধরেছে. So in the lower end we can find this is the medial malleolus. So in the lower end there are so many areas: anterior surface, posterior surface, medial surface and lateral surface. In the lateral surface we can get, this is the fibular notch. In the lower end we can find an articular triangular area which articulates with the body of the talus. In the body of the talus, there is, here we can find one comma shaped area medially, and on the lateral aspect there is a triangular area. So this bone articulates with this talus. This is the very important bone. This is the keystone of the foot. Okay. And this is the only muscle of the, only bone of the body which has got no muscular attachment. Bones cano thake for muscular attachment. This is the only bone in the body which has got no muscular attachment. PG entrance examination you will get one question. The bone without muscular attachment, that is the talus. ঠিক আছে? So this is the talus, and this is the leg is called crura, talocrural joint or the ankle joint. So lower end actually articulates with superior articular surface and the medial articular surface of the talus forms the talocrural joint. Okay. And also it is contributed by this bone. This is the fibula. Okay. So fibula, and in the lower end of the fibula there is a triangular area which articulates with this triangular lateral area of the talus. Sir bolbe eta, আজকেই বলবে, আজকে ফিবুলা স্যার বলবে, মানে সফল স্যার এই ছবি, তোমরা যেও না, আমি চলে গেলে পালিয়ে যেও না, স্যার আসছে. So this is the lower articular surface.
Now in the anterior aspect, there is one surface. In the posterior aspect, another surface. In the medial aspect, there is another surface. The medially, we can find a subcutaneous. This is absolutely subcutaneous. There we will get no muscle. Okay. In the lower part, we will get one ligament, which actually, the ligament actually from here, from the tibia to the navicular bone, tibio-navicular part, then from the tibia to calcaneum, okay, from tibia to talus, tibio-talar component. So as a whole, this is a triangular shaped ligament which is called deltoid ligament, which is attached at the tip of the medial malleolus. It is like this. Okay, this is the triangular ligament which is called the deltoid ligament, which has got anterior one component from the tibia to this navicular or boat-shaped bone, tibio-navicular part. One is from the navicular to calcaneum, calcaneo-navicular part, and from this talus to the tibia, posterior-tibial, talotibial part, and anterior-talotibial part. অত মনে রাখতে হবে না, just remember the deltoid ligament is attached at the tip, and this surface is absolutely subcutaneous. But behind we can find one groove. The posterior surface, there is a groove. We can find a groove here. The medial malleolus posterior surface, there is a groove. This groove is for passage of this tendon. This is the tibialis posterior. Tibialis, this groove is for the tibialis posterior. Actually, this tibialis posterior actually crosses this tendon. This is the tendon for the flexor digitorum longus, which is been crossed by the tibialis posterior. Okay. So this is the tibialis posterior. Then we will get the flexor, the tendon of the flexor digitorum longus. Okay. Then we will get one vein, one artery, one vein, one nerve, and again one tendon. Tendon of a muscle. It is not coming from this bone, it's coming from the fibular bone. Okay. So on the posterior aspect there are so many structures. Okay. Yeah. They are called tendon of the tibialis posterior, tendon of the flexor digitorum longus, posterior tibial artery with its vena committantis. On either side there is মানে বডিগার্ড আছে, বডিগার্ড আর্টারিটার দুই দিকে দুটো বডিগার্ড আছে. They are the veins, the deep veins of the leg or deep veins of the upper limb. Okay, a deep artery, deep. Okay, the arteries of the upper limb and arteries, deep arteries of the lower limb, they are accompanied by some veins. They are called the vena committantis. Vena committantis. Two veins on either side. This is for thermoregulation. Transmission of heat পড়েছিলেন না ফিজিক্সে, মনে পড়ছে? ভেইনগুলোতে একটাকে ঠান্ডার মধ্যে যদি এক্সপোজড হয়ে যায় কি হবে? প্রচন্ড ঠান্ডা শীতে কাঁপবে তো। তাই জন্য আর্টারি থেকে ভেনের দিকে artery, the temperature in the artery is more than in the vein. So there is a transmission of the heat. নেচার দেখো তার পাশাপাশি ভেনের মানে আর্টারির পাশে ভেনটাকে রেখে দিয়েছে।
So these are the posterior tibial artery. This is the tibial nerve, and there is another tendon which is going to the great toe, taking origin from the fibular bone. This is the flexor hallucis longus. Hallucis means the great toe, hallux. Flexion of the great toe. This is the flexor hallucis longus. So many structures. How you can remember it? Only the Bengali people can remember it. If you want to remember, you have to learn Bengali. There is one thing, that is টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভীষণ নাকাল হয়েছি। টিকটিকির ডিম বুঝতে পারোনি, ফাটিয়ে ফেলেছো এরকম করে করে নাকাল হয়ে গেছে, হাত মানে নোংরা হয়ে গেছে। টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি নাকাল হয়েছি কিভাবে? টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র, টিকটিকি, ডিম, ফ্লেক্সার ডিজিটারম লঙ্গাস, ডিম, ডি ফর ফ্লেক্সার ডিম অর ফ্লেক্সার ডিজিটারম লঙ্গাস। ভেঙে আমি ভীষণ, ভেন, আটারি ভেন, posterior tibial veins and posterior tibial artery, nakal nerve, that is the tibial nerve, আর হয়েছি flexor hallucis longus, হয়েছি hallux. So টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভীষণ নাকাল হয়েছি। Those are structures which are present at the posterior surface of the medial malleolus. মনে থাকবে? টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভীষণ নাকাল হয়েছি। টিকটিকি means tibialis posterior, টিকটিকি। ডিম, flexor digitorum longus, এটা বইতে পাবে না, এই জন্য ক্লাস। এই ডিমগুলো এখানেই পাওয়া যায়, এখানেই ফোটে। ডিম ভেঙে আমি ভীষণ, ভেন্স, ভেনা কমিটেন্টিস, posterior tibial veins, ভেন, আটারি, ভেন, ভেঙে আমি ভীষণ, তাহলে posterior tibial veins, posterior tibial artery, নাকাল, posterior tibial nerve or tibial nerve. Nakal means nerve, N for nerve, nakal. হয়েছি ভীষণ, ভেঙে আমি ভীষণ, ভেন, আটারি ভেন, ভেঙে আমি ভীষণ, ভেন, ভেঙে, ভেঙে ভেন, আমি আটারি, ভীষণ, আবার ভেন, nakal nerve, tibial nerve, and হয়েছি, that is flexor hallucis longus. মনে থাকবে? Only the Bengali people can learn. ওদের একটু শিখিয়ে দাও, স্বার্থপর হয়েও না। Don't be selfish. Okay. Try to make them understand what is the meaning, and then they can understand or they can remember. Now, in the front, there are also some structures. In the front, again, the similar things. One, এটা তো posterior and this is the anterior. This is tibialis anterior. In the anterior surface, tibialis anterior, tendon of the tibialis anterior. Then another tendon. This is tibialis anterior. This tendon is
extensor hallucis longus. It anterior surface of the lower end of the organ. So there are two tendons. Then again the artery along with veins. Sorry, veins সবসময় in the reverse direction. Okay, vein should be in the reverse direction, তাই না? Vein, artery, vein. Then one nerve. Then there are two tendons. How we can remember? Two tendons are on either side and in between artery and the nerves. Okay. The first tendon is the tendon of the tibialis anterior. Then it is the extensor hallucis longus, extension of the hallux or the great toe. Extensor hallucis longus. This is the artery, anterior tibial artery, along with vena comitatus. The nerve of the anterior aspect of the leg, deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve. Okay. Then these two tendons. This tendon is for the extension of the digits. So, extensor digitorum longus. Extensor digitorum longus. And absolutely laterally, there is another small tendon which causes the extension of the peroneal muscles, peroneal compartment, which is called peroneus tarsus. Peroneus tarsus. So, these are the structures which are present in front. So, tibialis anterior is in front and tibialis posterior is behind the medial malleolus. Now, about the ossification. Primary center of ossification for the shaft which appears at 7 weeks of intrauterine life. And there are two secondary centers for the upper and lower epiphysis. The upper one appears, the secondary centers generally appears after birth. It appears just before or just after the birth. The secondary center generally appears after the birth. The lower end of the femur and upper end of the tibia, it violates the law. Because the secondary center may appear just before the birth. Because secondary centers always appear after the birth. But here, in the lower end of the femur and upper end of the tibia, it appears just before the birth or at birth. It has got medico-legal importance. একটা বাচ্চা মারা গেছে, whether it was a live born or dead born, we can medically we can comment. If you see the centers, the lower centers, you can see predict it might be a live born. বাচ্চাটা বেঁচে ছিল, মেরে ফেলেছে. Medico-legal importance. So it appears just before or at birth. The center which appears first unites with the shaft last. আরেকটা law আছে তো? আছে তো? Laws of ossification. পড়বে আরো জানবে. So secondary center, it appears at birth
So this unites with the shaft at around 20 years. 20 বছরে। The secondary center for the lower end, it appears at 2 years. It appears late. So it unites with the shaft earlier at around 18 years. Okay. So it is the 20 year, this is the 18 year. So this is the growing end. Growing end. How we can appreciate the growing end? But just by looking at the nutrient foramen, it is directed towards the lower side. So the area or the joint which is against the direction of the nutrient foramina is the growing end. Arekta law. Okay, this is the nutrient foramen. By looking at the nutrient foramen, to elbow I go, below knee I flee.